Good morning and welcome to the P Sara Stadium for the inaugural game of the Mercantile B Division Cricket Tournament for 2018 between Hatton National Bank and Unilevers. The Hatton National Bank team led by Madhava Vanapura won the toss and decided to field first on the ground, which is looks to be a bit gloomy. And I don't know, we have to wait and see whether we'll have a full day's play possible today. And the umpires for today will be Crishanta Rodrigo and Maurice de la Silva will be the umpires. And we see the at National Bank team taking the field as the umpires are on the field already. So Madhava Varnapura, after winning the toss and putting Unilevers into bat. The At National Bank team is on the field and the Unilever's opening pair coming in. So it's Unilever's openers. Sachin Fernando is on strike, and Gayan Rupasinghe is in on striker. The first delivery and allowed appeal, and he's given out LPW. He didn't offer any stroke. Very good delivery, pitched in line. Sachin Fernando letting it go. Hit the pad and he's given out LPW. The first delivery, so Hat National has got the initial breakthrough. A wicket on the first delivery, so Unilevers has started off very poorly. Not for one at the moment. So the very first delivery of Vimukti Pereira got the wicket of Sachin Fernando, LPW for North. So Vimukti Pereira, left arm, bowling over the wicket. The first delivery, pitched on the off arm, moving into him. Sachin Fernando deciding to leave it, and it struck the pad without offering a stroke, and was given out LPW for 0. So Hat National Bank has got the early breakthrough. A wicket in the first delivery.
So Gihan Rupasinghe is the non-striker. So Vimukta Pereira bowling to a field of 2 slips. There is a third man. And he's bowling to Nimantha Pereira, who's a new batsman. Again pitched outside the off-time. Lets it go to the wicket-keeper. So the field again to you, a slip, 2 slips. There is a third man cover point, extra cover, mid-off. That's the offside field. And the onside there is a mid-on, a mid-wicket, and a fine leg. Quite an attacking field for Vimukta Pereira. Bowling the first over. And this one to Nimantha Pereira, who pushes it on the offside. No run. So Unilever's not for 1 at the moment. Batsman out. Sachin Fernando, LPW to Vimukta Pereira of the first delivery. Gayan Rupasinghe is on the non-strikers end. This one turn around towards fine leg, and that's he gets off the mark. And Het National also moves on to 1. Unilever's score moves on to 1. So 1 for 1. So Nimantha Pereira also is off the mark. So Unilever's 1 run for 1 wicket at the moment. They lost the wicket of Sachin Fernando in the very first delivery. LPW to Vimukta Pereira. Vimukta Pereira this time to Gayan Rupasinghe, a shortish delivery. Rupasinghe did well to put it down with soft hands. Vimukta Pereira is bowling the first over from the swimming pool end at the P Sara Stadium here. The ground that the first test match was played for Sri Lanka in 1982, and Het National Bank was the sponsors of that test match. And this time another shortish delivery. Vimukta Pereira to Rupasinghe, who pushes it down towards extra cover region. No run. So that's the end of the first over. The score 1 for 1. Vimukta Pereira bowled the first over, got the wicket of Sachin Fernando, LPW in the first delivery. There you see the team card of Unilever's. Gayan Rupasinghe, Duminda Pereira, Melinda Veerasinha, Harshanta Rajendra, Asanka Salva, Gihan D'Souza, Yomesh Ranasinghe, Sachindu Kolambage, Nimantha Pereira, Seneca Vanitilaka, and Sachin Fernando. You see the Het National Madhava Varnapura, Daminta Hinukumbara, Dishan Dias, Ashan Fernando, Nimish Pereira, Naveen Gunawardena, Kosala Kulasekara, Saman Prabhash, Mohammad Akram, Sujeeva Veerakoon, and Vimukta Pereira. So now it's going to be
Mohammad Akram is going to bowl to Nimanta Pereira. Akram is bowling from the scoreboard end. Left arm over the wicket, bowling to a field of 2 slips. Cover, extra cover made off. There is a third man there. Then on the leg side, a fine leg, a square leg, and a mid-on. Akram with a shortish run-up, bowling to Nimanta Pereira. Off the back foot, pushes it towards cover point. No run. Akram this time to shortish delivery, pushed it on towards fine leg. They're going for 1. So 1 more to Nimanta Pereira, takes him on to 2, and the Unilever score also moves on to 2. They lost the first wicket in the very first delivery of the game. Sachin Fernando was LPW to Vimukti Pereira. Rupa Singh is now on strike. He'll face to Akram. That one outside the off stump, but lets it go to the wicket keeper. So Unilever's 2 for 1. Lost their first wicket in the very first delivery of the game. Rupa Singh still to open his account. Nimanta Pereira is on 2. And that one, a good delivery, got the edge, I think. Oh, we'll have to wait for the umpire signal. It goes towards fine leg and gone towards the boundary for 4. That's off the bat. So Rupa Singh gets a boundary. And the score moves on to 6. Unilever 6 for 1. Akram once again to Rupa Singh. And a good delivery again. He bowled him. It bowled him. Missed it completely, Rupa Singh. And Akram gets the first wicket for him. Rupa Singh bowled by Akram for 4. And Unilever's 6 for 2. Hat National Bank right on top of the game at the moment. Got 2 wickets in 2 overs. So that's the end of that over. The last delivery got the wicket of Rupa Singh, who was bowled by Akram. Wicket 4. And Unilever's 6 for 2 at the moment after 2 overs. Fair and Lovely Men anti-mark scream. හොයලා බලන්න නැතුව endorse කරන එක පරණ ස්ටෑන්ඩඩ් එක. මූණට ටෙස්ට් කරලා endorse කරන එක අලුත් ස්ටෑන්ඩඩ් එක. මුහුණ සති කීපයකට කලින් Fair and Lovely Men ගෑවට පස්සේ මාක්ස් අඩු වෙලා fairness වැඩි වෙලා. මාක්ස් අඩු කරලා ඔයාගේ fairness ස්ටෑන්ඩඩ් එක වැඩි කරගන්න. Fair and Lovely Men anti-mark scream. So it's Vimukti Pereira to continue from the swimming pool end. And he'll be bowling to Nimanta Pereira, who's on 2. The Pereira is the new batsman who's on the non-strikers end. And this one, Vimukti Pereira on the leg stump. Nimanta Pereira tries to turn it around, misses it,
gets it on the pad. A half-hearted appeal. Vimukta Pereira left arm over the wicket. Bowling to Nimantha Pereira. One pitched on the middle stump. He pushes it back to the bowler. No run. Daminda Pereira is the non-striker who just came in out of the fall of the second wicket. The last delivery of the second over, when Rupasinghe was bowled by Crumb for 4. You see Vimukta Pereira running away from us. That one down the leg side. A wide signal by the umpire. So that takes the score on to 7. That's the first extra for the day. Vimukta Pereira is trying the delivery down the leg side. Nimantha Pereira letting it go to the wicket keeper. Signal wide. Next delivery again, turn around to the fine leg area, gets a single. Takes Nimantha Pereira on to 3 and the score to 8. Unilever's 8 for 2. They lost the wickets of Sachin Fernando, LPW to Vimukta Pereira for North, and Gayan Rupasinghe was bowled by Akram for 4. Daminda Pereira is taking strike from Vimukta Pereira this time. Pitched on the leg stump, gets it on the body leg. So no run there. Daminda Pereira came in the follow wicket of Gayan Rupasinghe, who was bowled by Akram. Still to open his account. It's just a single delivery. The last delivery was his first delivery. This time he tried to drive it, didn't get hold of it properly. Goes towards mid-off, no run. Unilever's 8 for 2. We're in the third over. Nimantha Pereira on 3 and Daminda Pereira yet to open his account. That one shortish and Daminda Pereira lets it go to the wicket keeper. So that's the end of the third over. Unilever's 8 for 2 and Vimukta Pereira has bowled 2 overs through 1 for 3. His bowling figures 1 for 3.
So it's again Akram to continue bowling. He'll be bowling from the scoreboard end. And he'll be bowling to Nimant Pereira, who's on 3. Unilever's after 3 overs are 8 for 2. Lost the wickets of Sachin Fernando and Gayan Rupasinghe. And this one pitched up to him, driven wide of mid-on, gets a single. Takes Nimanta Pereira on to 4 and the score on to 9. 9 for 2 Unilevers in the first match of the Mercantile B Division 50 over cricket tournament for 2018. The Hat National skipper Madhava Varnapura won the toss and decided to field first. That one shortish appeal for an LPW, but it's a half-hearted appeal. Umpire has nothing to do with it. So 9 for 2 Unilevers. After putting to bat. It's a no ball call. There's a single being taken. And a leg by. So that takes the score on to 10. Nimanta Pereira remains on 4. Daminda Pereira still to open his account. Akram will be bowling to Daminda Pereira. There is a change in the field. One slip has been taken out. We have a short fine leg and a deep square leg. And that one shortish and pulled away nicely. Oh, wide of mid-on for 6. That's 6 to Nimanta Pereira. Takes him on to 10. And the score will move on to 16. So Unilever 16 for 2. We're in the 4th over. That last delivery produced 6 runs. A very good shot. He went off the back foot, pulled it nicely, wide of mid-on for 6. From again, this time outside the off-stump, pitched up, trying to drive, beats him, goes to the wicket keeper. No run. So Unilever 16 for 2. They lost the wickets of Sachin Fernando and Gayan Rupasinghe. This one Mohammad Akram again to Nimanta Pereira, who goes off the back foot, pushes it towards extra cover. So Unilever 17 for 2. That is the end of the 4th over. Unilever 17 for 2. Nimanta Pereira on 10 and Daminda Pereira on 1. බොලිවුඩ් වල අලුත්ම ස්ටෑන්ඩඩ් එකක් තියෙනවා. ඇක්ෂන් සීන්ස් කරන්නේ ස්ටන්ට් කරන්න නෙමෙයි, හීරෝස් ළමයි. ඒකේ ප්‍රතිඵලය තමයි මේකට වතුර විතරක් මදි. Fair and Lovely Men Face Wash. ඒ කුණු දූවිලි ඉවත් කරමින් ෆෙයානස් පවට අලුත්ම ස්ටෑන්ඩඩ් එකක් ගෙනෙයි.
So Vimukti Pereira is going to continue from the swimming pool end. And he'll be bowling to Daminda Pereira. This one pitched up and driven firmly past mid-on. They're going towards the boundary. A long chase given with a slow outfield. They're running for third. They were looking for the third, but they're happy with two. So two more to Daminda Pereira, takes him on to 3, and the Unilever score moves on to 19. So Daminda Pereira on 3. Facing to Vimukta Pereira, who's bowling his third over. That one pitched up and beat him outside the off stump. No run. At National Bank won the toss and put Unilevers into bat. A decision which has proved right. They got 2 early wickets. The wicket of Sachin Fernando in the very first delivery, and Gayan Rupa Singh on the second over. So Unilevers at the moment 19 for 2. That one again pitched up. Daminda Pereira coming forward, misses it, goes to the wicket keeper. So 19 for 2 Unilevers after put into bat by Hat National Bank. So Vimukta Pereira again. To Daminda Pereira, who pushes it on the offside. No run. Unilevers 19 for 2. We're in the 5th over. Vimukta Pereira has bowling figures of 1 for 5 after 2.4 overs. Nimantha Pereira on the non-striker is not out on 10. Then that one turned around the leg side towards fine leg. They get 1. And no ball, it's a leg bye. And also no ball, it's a free hit now. So the score moves on to 19 to 21. So 21 for 2 Unilevers. So Nimantha Pereira has a free hit. The field can be changed because the batsmen have changed ends. Adjustment into the field, square leg falling right down into the boundary line. Mukta Pereira shortish. Nimantha Pereira tried to swing it, misses it, goes to the wicket keeper. So that's one short delivery for the over, signals the umpire. Nimantha Pereira who's on 10 and Daminda Pereira on 3. Unilevers 21 for 2 after being put into bat. And this one, it turns it uppishly, but didn't carry to square leg.
So that's the end of the fifth over. Unilever's 21 for 2. Nimantha Pereira on 10 and Daminda Pereira on 3. The next 5 overs of commentary will be in single A's and it will be Pasan Nimesh to continue with the commentary. Thank you, Vijay sir. Fair and lovely men, Velada Seva, cricket Tarangavali, HNB Kanda, Masai Relief Kanda, Matra Taranga, Millicent Grat Makavane, P Sara Oval, Great Apitia Menavita, Lakunupuro, this Avadani Krati, Unilever Credikin, Lakunvisi Ekakaro de Kak Bedveti, Avasan, Fernando, Nilakunu Credicate Glisser, Credakar Harawa Labo, Nimant Atarwari, Tawat Pandua Kriat Mukrapas, Hyvan Panduari, Arambakapandu, Pebble Illi Maksidu Krayabara. Davi and a Pitikaru Klesrai, Vinisuruge, Satahane, Samagin, Hyvan Panduare, Arbakarno, Sartaka Panduare, Klesid Mena, Tungwana Kadula Ahimenava, then Unilever Kandamat, Sartaka Pandueme, Arambak Labakan, White Chenbe Kandam, Palamo Panduara, Decatuladi, Palamo Karu, Deca Bidhalander, own Samat one, Lakunupuro, Lakun Hackles, Satahan Vedi, Memohoti, Tungwana Kadula, Davakan Ma, Panduavan and other Atisartakai, Mohammed Ikram, okay, Debana Karulai, okay, Lak Karlupurvata, Yemukaragate. Daminda Perela, Lakunu Tunakadavi and Nepandu Ekolhaka Mohana Devin. Fair and lovely men, well in the Seva, cricket Tarangavali, Panduara Panha cricket Tarangavali, Big Hande, Tawasushi Tarangak, Millicent Craft Makavani, Unilever Kanda, Masai Tembi Kanda Mater, Unilever Kanda, Pratamain Pandu the Pahardimin, Lakunovisi Ekata Kalutunak Bidveti Awsan, Navaka Pitikaru, Milin the Vida Singer, Kanona Kreda period, Nakunatin Pitasarona Kredaka, Nemanta Pereira Samakin Kadule Ekwanat, Hayavana Panduare Kriat Makiri Aramakala, HNB Kanda, Mohammed Ikram, Mayor Vita Kalu Dekak Bidhela Awasan Nahumin Hoke Milanga Pandu Sarataka Pandu Emak Pandua Gilhe Kia Pitikaruata Pandu Paharakava Savane Lakunu Visi Eketa Kanlutunai at the Sartaka Arambak HNB Pandu Yavanat Arambak Kanlutunin Dekakama Himikarit Yemuane Mohammed Dikram Panduara Dekai Pandu Dekak Kriat Makaramin Lakunuda Hatarak Tula Agana Kalu Dekak Bidhelanda Samatunahu Unilever Kanda me Problem Pitikaruan Dedenek, okay, Grahanet Natuani. Men Mohammed Ikram, Navatat, Guan Hamuda Tatniva Sante, Sita Divina Pandua, the Vinasurupas Karamin Krapnak and Pandua Sartaka Yever Navatat Paharakata was Savan Hay, Tamatma, Manavin, Panduare, Krapma Karane, Pandu, Nisia Karavistana Katakarami. Ikram gay Pandua, this Avadani Mokrati, on Sama Vitama, Pitain and Epitata Pandua Kriatma Karanata Usahadarani, Pitikarua, Adala Karamin, Lakunvisi Ekai Karlu tonight and Unilever Kandaima, Menamilanga Pandu, Evara Perasema Sartaka Pandu, Maktawat Nilakuna Panduak Satahan Vani, Highway Panduare other than the Tamatma, Vishistakane Panduare Klisahan Kalheki. Arambaka Pandema, Kadulak Davakanwat, in Anturvanilla Kunapandu Tunak Kriat Makavani Panduare Tula Nemanta Pereira, Ekanteka, Pitihara Benil and Kredaka, Pandu Dahase Kadamohana Demin, Lakunu Daha Kreska against Sina, Mavanavita, Unilever Kanda Mabenimin.
මිලින්ද වීරසිංහ තවමත් ලකුණු ලබා ගැනීම ආරම්භ කරන්නේ නැහැ. මෙන්න මිලින්දට යොමු වන මීළඟ පන්දුව නැවතත් සාර්ථකයි පන්දුව. පිටාසන්නේ නැති යන පන්දුව කල් රකින්නාගේ දෑතර තවත් නිලකොඩ පන්දුවක් අද දිනේදී මොහොමඩ් එක්රම් HNB කණ්ඩායම වෙනුවෙන් තමන්ගේ පන්දුවේ කාර්යභාරය මැනවින් ඉටු කරන ආකාරයක් දකින්නට පුළුවන්. ගුවන් හමුදා තත්ත්ව නිවාස අන්තයේ සිටයි ඔහුගේ පන්දුවාරයන් ක්‍රියාත්මක කරන්නේ. ඔහුත් සමග ආරම්භක පන්දුව යවන්නා ලෙස කටයුතු කරනවා අනෙක් අන්තයෙන් විමුක්ති පෙරේරා. මෙම පන්දුවයන් දෙදෙනා සාර්ථක ලෙස කළු ලබා ගැනීම සිදු කරමින් ලකුණු පුරව කඩා පිට දමන්නටයි ආරම්භය ලබා ගන්නේ. නැවතත් නිලකුඩ පන්දුවක් අති සාර්ථක පන්දු යෑමක් කෙවර මොහොමඩ් ඉක්‍රම්ගෙන් නැවතත් පන්දුවර 6ක් අවසානයේදී ලකුණු 21යි කළු 3යි Unilever කණ්ඩායම HNB පන්දුවන්නට එරෙහිව. Unilever කණ්ඩායමේ ආරම්භක ප්‍රතිහාරයේ දෙස් අවධානය යොමු කරද්දී තමත්ම අඩු ලකුණු තත්වයකනුයි ආරම්භය ලබා ගන්නේ. කඩලු දෙකක් පිට මෙන බෙදහැලන ආකාරයක් දකින්නට පුළුවන් ලකුණු 6ක් තුල. අනිවන්ත පෙරේරා පන්දු 16ක් තුළ ලකුණු 10යි. මිලින්ද වීරසිංහ තවමත් ලකුණු ලබා ගැනීම ආරම්භ කර නැහැ. 7 වන පන්දුවාරයේ වෙනුවෙන් නවක පන්දුවන්නේ කැඳවනවා. පන්දුවාරයේ ක්‍රියාත්මක කරන්නට එවර පන්දු පහර ක්‍රියාත්මක කරන්නේ ලකුණක් කරායි පැති මාරුව. 22 වන ලකුණයි එලෙසින් නික්කාසු වන්නේ ලකුණු පූර්වට කණ්ඩු 3ක් මිද වැටී තිබෙන මොහොතක. විමුක්ති පෙරේරා පන්දුවාරයේ ක්‍රියාත්මක කරන ක්‍රීඩකයා ලකුණු 7කට පළමු කඩුල්ල තබා කරන සමත් වන පන්දුවන අද දිනේදී HNB කණ්ඩායම වෙනුවෙන් අනෙක් අන්තයෙන් මොහොමඩ් ඉක්‍රම් පන්දුවාරයන් ක්‍රියාත්මක කරද්දී මේ මොහොතේදී පන්දු රකින්නන්ගේ ස්ථානගත කිරීමවල වෙනසක් සමගින් දිවෙනවා මීළඟ පන්දුව සඳහා විනිසුරු පසු කරමින් සාර්ථක පන්දු යෑමක් ඉදිරිපාද ආරක්ෂාකාරී නිලකුණු පන්දුවක් ලෙසයි නැවතත් සටහන් වන්නේ ලකුණු 22යි කරුළු 3යි දැන් Unilever කණ්ඩායම Fair and Lovely men වෙළඳ සේවා ක්‍රිකට් තරඟාවලිය 2018 මේ වසරේදී කණ්ඩායම් 8ක සහභාගීත්වයෙන් මෙවර තරඟාවලිය ක්‍රියාත්මක වන්නේ තරඟාවලියේ B කාණ්ඩය යටතේ පැවැත්වෙන තවත් තරගයක් HNB කණ්ඩායම සහ Unilever කණ්ඩායම අතර මෙලෙසින් P Sara Oval ක්‍රීඩා පිටිය තුල ආරම්භය දුටුවේ ප්‍රථමයෙන් පන්දුවට පහර දෙන Unilever ක්‍රීඩකයන් ලකුණු 22කට කරුළු 3යි මේ වන විට 7 වන පන්දුවාරයේ ක්‍රියාත්මක වන්නේ පළමු ඉනිමේ විමුක්ති පෙරේරා විස්තර විචාර කුටියාන්තයේ සිට නැවතත් එවර පන්දුව නිදැල්ල යාමට හරින්නේ ඉතාමත්ම හොඳ පන්දුවක් වේදිකරුවාට පන්දුව ග්‍රහණය කරගන්නට තරම් හැකියාවක් ලැබෙන්නේ නැහැ දක්ෂ පන්දුවේමක් අද දිනේදී ආරම්භක පන්දුවන්නන් දෙදෙනා HNB කණ්ඩායමේ සාර්ථකයි ආරම්භය HNB කණ්ඩායම වෙනුවෙන් Sara Oval ක්‍රීඩා පිටිය ඇසෙත් නැතිනම් සරයවන මුතු ක්‍රීඩා පිටිය ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රධාන පෙළේ ක්‍රීඩා පිටියක් ලෙසයි සටහන් වන්නේ ටෙස්ට් ක්‍රිකට් තරඟ එක් දින තරඟ එවැගේමයි 20යි 20 තරඟ පවා ක්‍රියාත්මක කරන ක්‍රීඩා පිටියක් අන්තර්ජාතික මට්ටමේ ක්‍රීඩා පිටියක් Sara Oval ක්‍රීඩා පිටිය P Sara Oval ක්‍රීඩා පිටිය පාකිය සොතේ සරවන් මෝතු ක්‍රීඩාංගණය ලෙසටයි සම්පූර්ණ නම සටහන් වන්නේ මෙම ක්‍රීඩා පිටිය තුල ප්‍රථම වරට ටෙස්ට් ක්‍රිකට් තරගයක් ක්‍රීඩා කරන්නේ වර්ෂ 1982 දී ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම සහ එංගලන්ත කණ්ඩායම අතර එවැගේමයි පළමු එක් දින තරගයේ ක්‍රියාත්මක වනවා වර්ෂ 1983 දී ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම සහ ඕස්ට්‍රේලියානු කණ්ඩායම අතර 20යි 20 තරග ක්‍රියාත්මක වන ක්‍රීඩා පිටියක් ලෙසට සරයවන මෙත් ක්‍රීඩා පිටිය හඳුන්වන්නට පුළුවන්. මේ අතර වාරයේදී නැවතත් තරගයටයි අවධානය
සාර්ථක පන්දු පහරක් ලකුණු 4ක් පහසුවෙන්ම ලකුණු පුරවට මිලින්ද වීරසිංහ දර්ශනීය 4 පහරකින් Tamanගේ ලකුණු ලබා ගැනීම ආරම්භ කරනවා. ඒ සමගින් පන්දු 9කට මුහුණ දෙමින් එම ලකුණු 4 සමගම ලකුණු පූර්ව ලකුණු 26යි කනළු 3යි නිමන්ත පෙරේරා ලකුණු 11ක් රැස් කරගෙන සිරදිහාන කන්තයෙන් විමුක්ති පෙරේරා මෙතෙක් වේලා සාර්ථක පන්දුයමක නියලුණා. දැන් මිලින්ද විසින් ඔහුගේ පන්දුව මනාව ග්‍රහණය කරගන්න ආකාරයක් දකින්නට පුළුවන්. නැවතත් මෙම ක්‍රීඩා පිටියේ ඉතිහාසය පිළිබඳව අප සඳහන් කරමින් සිටියේ මේ ක්‍රීඩා පිටිය තුල පළමු වරට 20 තරඟයක් ක්‍රියාත්මක වන්නේ 2010 වසරේදී ඇෆ්ගනිස්තාන කණ්ඩායම සහ අයර්ලන්ත කණ්ඩායම අතර අන්තර්ජාතික මට්ටමේ තරඟ රසක් ක්‍රියාත්මක කළ ක්‍රීඩා පිටියක් සරේවඩ මුත්තු ක්‍රීඩා පිටිය. තරගයේ දෙසරයි අවධානය HNB කණ්ඩායම වෙනුවෙන් ආරම්භක පන්දුවන්නන් දෙදෙනා විමුක්ති පෙරේරා සමගින් මොහොමඩ් වික්‍රම්. විමුක්ති පෙරේරා පළමු කරුළ දබා ගන්නවා දිනේ ලකුණු 11ට 1 කරුළයි ඔහු. මොහොමඩ් වික්‍රම් අතිදක්ෂ පන්දුවීමක නියැලමින් ලකුණු 14ක් පමණක් ලබා දෙමින් කරුළු දෙකක් බෙදෙහිලන්නට සමත් වන්නේ. මේ ආරම්භක වේග පන්දුවන්නන් දෙදෙනා මේ මොහොතේදී Unilever පිටිකරුවන්ට දැඩි හිසරදයක් බවට පත් වී තිබෙන ආකාරයක් දකින්නට පුළුවන්. විශේෂයෙන්ම මොහොමඩ් වික්‍රම් සෑම විටම ගුවන් හමුදා නිල නිවාස අන්තයේ සිටයි පන්දුවාරයේ ක්‍රියාත්මක කරන්නේ. පිටිකරුවාගේ පන්දු පහර නිසියාකාරව හඳුනා ගනිමින් අදාළ ස්ථානයට පන්දු යොමු කරන්නට සමත්කම් දක්වන ක්‍රීඩකයෙක් ඉක්‍රම්. මෙන්න මේ ළඟ පන්දුව වෙනසුරු පසු කරමින් යොමු කරන්නේ ඉදිරිපාද ආරක්ෂාකාරී නිලකුණු පන්දුවක් ලෙසයි නැවතත් සටහන් වන්නේ. ලකුණු පූර්ව ලකුණු 26යි කනළු 3කට දැන් පන්දුවාර 4-1 පන්දුවක් අවසානයේ ලකුණු ලබා ගැනීමේ වේගය සටහන් වන්නේ 3.63ක් ලෙස. එවරත් සාර්ථකයි මොහොමඩ් වික්‍රම්. තවත් ලකුණු පන්දුවක් මා හිතන්නේ මේ පිටිකරුවන් දෙදෙනාට වේගවත් ආරම්භයක් අත්‍යවශ්‍යයි වැඩි ලකුණු පූර්වක් සඳහා යන්නට. නිසක වශයෙන්ම පන්දුවාර 50ක් ක්‍රියාත්මක වන තරගය තුල අවසන් කරුල්ල වශයෙන් දවේගිය දවිත් පෙරේරා පන්දු 11කට මුහුණ දෙමින් ලකුණු 3ක් රැස් කරගෙන සිටියේදී කඩුල්ල මුවා කිරීමේ වරදට හසු වීමත් සමග තවත් පන්දුවක් ක්‍රියාත්මක වන අතර වාරයේදී නිලකුණු පන්දුවක් ලෙසයි එම පන්දුව සටහන් වන්නේ. ලකුණක් ලබා ගන්නට හැකියාවක් නැහැ. සාර්ථක ආරම්භයක් ලබාගෙන තිබෙනවා HNB කණ්ඩායම. පන්දු යැවීමෙන් සහ පන්දු රැකීමෙන් නිසියාකාරව පන්දු රකින්නන් ස්ථානගත කරමින් මිඩෝන් කලාවේ මිඩ් ඔෆ් කලාපේ පන්දු රකින්නන් දෙදෙනෙක් ස්ථානගත කර තිබෙන ආකාරයක් දකින්නට පුළුවන්. හොඳ පන්දු පිටියක් සකසමින් මෙන්න මේ ළඟ පන්දුව මොහොමඩ් වික්‍රම්ගේ විනිසුරු පසු කරමින් සාර්ථකයි එවරත්. වික්‍රම්ගේ සෑම පන්දුවක් තුළදීම ආරක්ෂාකාරී පහරවලට යොමු වෙමින් කඩුල්ල රැකගෙන ක්‍රීඩා කරනවා මෙම පිටිකරුවන් දෙදෙනා. එවර වික්‍රම්ගේ පන්දුව සාර්ථක හඳුනා ගන්නවා. කෙසේ වෙතත් දුර්වල පන්දු පහරක් මෙන්න මීළඟ කඩුල්ලත් අහිවෙනවා සාර්ථක උඩ පන්දු රැකීමක් සමග ඒ අනුව Unilever කණ්ඩායමේ 4 වන කඩුල්ලයි එලෙසින් බෙද හැලෙන්නේ ලකුණු 26ක් ලෙස ලකුණු පූර්ව සටහන් වෙද්දී මොහොමඩ් වික්‍රම් අද දිනේදී ඔහුගේ පන්දු වැයීම සම්පූර්ණ කරගෙන අවසන් ලකුණු 14කට කණ්ඩු 3ක් බෙද හෙලන්නට සමත් වන්නේ. මා හිතන්නේ කෙටි පන්දුව නිසාකාරව ග්‍රහණය කරගන්න හැකියාවක් ලැබුණේ නැහැ. දුර්වල පහරකටයි යවුවන්නේ. ඒ සමගින් දැවි යනවා පිටිකරුවා. මෙතෙක් වෙලා කඩුල්ලේ රැඳී සිටි පිටිකරුවා නිමන්ත පෙරේරා. මිලින්ද වීරසිංහ අනෙත් කාන්තේ රදෝමින් නිමන්ත පෙරේරා පන්දු 22කට මුහුණ දෙමින් ලකුණු 11ක් රැස් කර ගැනීමට සමත් වන්නේ 1 පහරක් ද ඇතුළුව. සාර්ථක පන්දු වැයීමක් නැවතත් මොහොමඩ් වික්‍රම්ගෙන් මෙතෙක් වෙලා නිලකුණු පන්දු ක්‍රියාත්මක කරමින් සිටියේදී කරුළු 4ක් බෙද වැටි අවසන් මේ වන විට Unilever කණ්ඩායමේ සාර්ථක ආරම්භයක් ලබා ගන්නවා HNB කණ්ඩායම.
Fair and Lovely Men Anti-Marks Cream. හොයලා බලන්න නැතුව endorse කරන එක පරණ ස්ටෑන්ඩඩ් එක. මූණට ටෙස්ට් කරලා endorse කරන එක අලුත් ස්ටෑන්ඩඩ් එක. මුහුණ සති කීපයකට කලින් Fair and Lovely Men ගෑවට පස්සේ මාක්ස් අඩු වෙලා ෆෑනස් වැඩි වෙලා. මාක්ස් අඩු කරලා ඔයාගේ ෆෑනස් ස්ටෑන්ඩඩ් එක වැඩි කරගන්න. Fair and Lovely Men Anti-Marks Cream. ලකුණු පුරව ලකුණු 26ට කණ්ඩු 4ක් ලෙස සටහන් වෙද්දී නවක ප්‍රතිකරුවා කැඳවනවා ක්‍රීඩා පිටියට සචිදු කොළඹගේ දකුණ තින් පිට හසුරවන ක්‍රීඩකයා Unilever කණ්ඩායමේ බෙන කනුල්ලාබේ ක්‍රීඩකයා මොහමඩ් ඉක්‍රම් නැවතත් දර්ශ පන්දුවේමක් විනිසුරු ඇඟිල්ලේ සොයිම සමග මීළඟ කඩුල්ලත් පිටම අහිමි වන්නේ සාර්ථකයි පන්දුවේම නැවතත් කඩුල්ල මුවා කිරීමේ වරදට හසු වනවා මීළඟ පිතිකරුවත් මොහමඩ් ඉක්‍රම් උපක්‍රමශීලී පන්දුවේ රටාවක් අනුගමනය කරන්නේ පන්දුවාර 8ක් අවසන් ලකුණු 26යි කඩුළු 5කට මොහමඩ් ඉක්‍රම්ගේ දක්ෂ පන්දුවේම සමග සචිත කොළඹගේ දැවී යන ක්‍රීඩකයා නිලකුණු පිතිකරුවෙක් ලෙසට පැමිණි විගසම ක්‍රීඩාගාරයට හරවා වුණා මොහමඩ් ඉක්‍රම් විසින් ලකුණු 26යි කණ්ඩු 5යි දැන් Unilever කණ්ඩායම. Unilever කණ්ඩායමේ කඩලු 5ක් බෙද වැටේ ඉනිම කඩා වැටී තිබෙන මොහොතක නවක ප්‍රතිකරුවා කැඳවනවා ක්‍රීඩා පිටියට මා හිතන්නේ අද HNB කණ්ඩායම සාර්ථක ආරම්භයක් සාර්ථක තරඟයකට මුහුණ දීමට මනා පුහුණුවකින් ක්‍රීඩා පිටියට පැමිණ ඇති ආකාරයක් දකින්නට පුළුවන්. මෙන්න මීළඟ පන්දුව එවර නිලකුණු පන්දුවක් ලෙසයි සටහන් වන්නේ. විමුක්ති පෙරේරා පන්දුවාරයේ ක්‍රියාත්මක කරන ක්‍රීඩකයා නවක ප්‍රතිකරුවා ලෙස පිටට පිවිසෙන්නේ ගිහාන් ඩිසොයිසා. Unilever කණ්ඩායම වෙනුවෙන් කඩලු 5ක් බෙද වැටේ ඉනිම තරමක අසීරු තත්වයකයි රැඳී පවතින Unilever කණ්ඩායමේ මිලින්ද වීරසිංහ ලකුණු 4ක් රැස් කරගෙන සිටිනේ පන්දු 11කට මොහොන දෙමින්. විමුක්ති පෙරේරායි පන්දුවාරයේ ක්‍රියාත්මක කරන්නේ ලකුණු 11ක් ලවා දෙමින් එක් කඩුල්ලක් දවාගෙන සිටින ක්‍රීඩකයා. මෙන්න විමුක්තිගෙන් මිලින්දට පන්දුව. එවරත් පන්දුව කෙලිහි අදවා සාර්ථක පන්දු ඇයිමක් තවත් නිලකුණු පන්දුවක් ලෙසරයි සටහන් වන්නේ. පන්දුව රටයි පන්දු දෙකක් අවසානයේදී ලකුණු 26යි කඩලු 5කට අවසන් කඩුල වශයෙන් දැවී ගියා කොළඹගේ නිලකුණු ප්‍රතිකරුවෙක් ලෙසට පැමිණි විගසම කඩුල මුවා කිරීමේ වරදට හසු වෙනවා මොහමඩ් ඉක්‍රම්ගේ පන්දුවේ මහමුවේ. මම හිතන්නේ ආරම්භක පන්දුයන් නම් දෙදෙනාම ඉනිමේ වැඩි කොටසක් කඩා බෙද තමා අවසන් Unilever කණ්ඩායමේ. මෙන්න විරාජ් පෙරේරා නැවතත් එවරත් පෙරසේමයි පන්දුව යොමු කිරීමක් නෙදෙල්ල යාමට ඉඩ හරිනවා පන්දුව මනාව ග්‍රහණය කර ගන්නට පිතිකරුවාට කිසිදු අවස්ථාවක් තබන්නේ නැහැ මේ පන්දුයන් නම් දෙදෙනා. නිලකුණු පිතිකරුවෙක් අනෙක් අන්තය නදවමින් මිලින්ද වීරසිංහ පිටිහරබේ නීරණ ක්‍රීඩකයා ලකුණු 4ක් රැස් කරගෙන සිටින්නේ.
විමුක්ති පෙරේරා තාමත්ම හොඳින් පන්දු වාරයේ ක්‍රියාත්මක කරන්නේ නිලකුණු පන්දු 4ක තමන්ගේ පන්දු වාරයේ තුල සටහන් කරනවා ඔහු තරගයේ ක්‍රියාත්මක වන P Sara Oval ක්‍රීඩා පිටිය 1945 වසරේදී විවෘත කරන ක්‍රීඩා පිටිය අන්තර්ජාතික තරඟ රසක් පවත්වන ලද ක්‍රීඩා පිටියක් ලෙසයි සටහන් වන්නේ 15000කට ආසන්න ප්‍රේක්ෂක පිරිසකට එකවර තරඟයේ නරඹිය හැකි ලෙසයි මේ ක්‍රීඩා පිටිය සකසා තිබෙන්නේ. නවවන පන්දු වාරයේ අවසන් පන්දුව පළමු පන්දු පහම නිලකුණු පන්දු පහක් ලෙස සටහන් කරන්නට සමත් වන අදක්ෂ පන්දු යවන ක්‍රීඩකයා විමුක්ති පෙරේරා එක් කඩුල්ලක් දවාගෙන තිබෙනවා මේ වන විට දිනේ ආරම්භක කඩුල්ල දවාගත් ක්‍රීඩකයාහු අනෙක් කණුළු හතරමටම හිමිකම් කියන්නේ මොහොමඩ් ඉක්‍රම් ලකුණු 26යි දැන් මෙන්න නවවන පන්දු වාරයේ අවසන් පන්දුව මිලින්ද වීරසිංහට යොමු වන්නේ එවර පහරකට යොමු වනවා නමුත් ලකුණකට අවසර නැහැ පන්දු වාර 9ක් අවසන් Unilever කණ්ඩායම ලකුණු 26යි කඳුළු 5කට නැවතත් බොලිවුඩ් වල අලුත්ම ස්ටෑන්ඩඩ් එකක් තියෙනවා. ඇක්ෂන් සීන්ස් කරන්නේ ස්ටන්ට් කරන්න නෙමෙයි හීරෝස් ළමයි. ඒකේ ප්‍රතිඵලය තමයි මේකට වතුර විතරක් මදි. Fair and Lovely Men Face Wash ඒ කුණු දූවිලි ඉවත් කරමින් ෆෑනස් පවට අලුත්ම ස්ටෑන්ඩඩ් එකක් ගෙනේ. කඩලු 4කට හිමිකම් කියන ක්‍රීඩකයා මොහොමඩ් ඉක්‍රම් නැවතත් සූදානම් පන්දු වාරයේ ක්‍රියාත්මක කරන්නට 10 වන පන්දු වාරයේ ලෙසට ලකුණු 14ක් පමණක් ලබා දෙමින් නගනා කඩලු 4ක් බෙදෙලාන්නේ ඔහු නිලකුණු පන්දු වාර දෙකක් ද සමග අතිසාර්ථක පන්දු යෑමක් මෙන්න මේ ළඟ පන්දුව එවර පාදය හා පිට අතරටම යොමු වන පන්දුව පහරක් කෙල්ල කරත් ලකුණකට අවසර නැහැ නිලකුණු පන්දුවක් ලෙසයි සටහන් වන්නේ නැවතත් Fair and Lovely Men වෙළඳ සේවා ක්‍රිකට් තරඟාවලිය මෙවර කණ්ඩායම 8ක සහභාගීත්වයෙන් පැවැත්වෙන්නේ අද දිනේදී තරඟ වදින HNB කණ්ඩායම Unilever කණ්ඩායම ඊට අමතරව ජෝන් කීල්ස් කණ්ඩායම CDB කණ්ඩායම Cambridge Finance Expo ලංකා හා සිංහ ශ්‍රී ලංකා ඒ වගේමයි commercial credit කණ්ඩායම් මේ කණ්ඩායම් 8යි මෙවර තරඟාවලිය සඳහා එක්ව සිටින්නේ තරඟාවලියේ B කාණ්ඩ යටතේ පැවැත්වෙන තවත් තරගයක් මෙලෙසින් ක්‍රියාත්මක වන්නේ ප්‍රථමයෙන් පන්දුවට පහර දෙන Unilever කණ්ඩායම ලකුණු 27යි කණුළු 5කට එවර ඉක්‍රම්ගේ පන්දුවට පිටහරවා පහරකට යොමු වන්නේ නමුත් ලකුණකට අවසර නැහැ පන්දු රැකීම මනාව සිදු කරනවා HNB පන්දු රකින්නන් අද දිනේදී එවර ඉතාමත්ම හොඳ පන්දු යැවීමක් මොහොමඩ් ඉක්‍රම්ගෙන් දැඩි පීඩනයක් ලබා දෙනවා මේ පිතිකරුවන් දෙදෙනාටත් පළමු කල්ලු 4 බෙදෙහෙලන්නට සමත් වන පන්දු යවන්න නිලකුණු පිතිකරුවාගේ හඳ සොයිසාට අගනා පන්දු 3ක් ක්‍රියාත්මක කරනවා මේ මොහොතේදී මෙන්න මොහොමඩ් ඉක්‍රම් නැවතත් එවර පායින් දෙසට යොමු වන පන්දුව ෆ්ලික් කිරීමකට යොමු වන්නේ කෙසේ වෙතත් ලකුණක් ලබා ගන්නට අවසර නැහැ. තවත් නිලකුණු පන්දුවක් පෙර පන්දු වාරයත් නිලකුණු පන්දු වාරයක් ලෙසයි සටහන් වුණේ විමුක්ති පෙරේරාගේ. මෙම පන්දු වාරය තුලත් මොහොමඩ් ඉක්‍රම් සාර්ථක පන්දු යෑමක නියැලෙන්නේ එක් වයිට් පන්දුවක් පමණක් ලබා දෙමින්.
එවරයි තාමත්ම හොඳ පන්දුවක් කෙටි පන්දුවක් මා හිතන්නේ පිතිකරුවා සම්පූර්ණයෙන්ම අසරණ වූ පන්දුවක් ලෙසයි එම පන්දුව හඳුන්වන්නට පුළුවන්. ලකුණු 27යි කණලු 5යි දැන් 10 වන පන්දු වාරයේ අවසන් පන්දුවයි ක්‍රියාත්මක කිරීමට තිබෙන්නේ. ආරම්භක පන්දුවන් නම් දෙදෙනා HNB කණ්ඩායමෙන් Unilever කණ්ඩායමේ හරි අඩක් මේ වන විටත් කඩා බෙද තම අවසන් කණලු 5ක් පෙදෙහෙළි අවසන් Unilever කණ්ඩායමේ ලකුණු 27කට මෙන්න 10 වන පන්දු වාරයේ අවසන් පන්දුව. එවරත් නිලකුණු පන්දුවක් සමග පන්දු වාරයේ නිමව දකින්නේ පන්දු වාර 10ක් අවසානයේදී Unilever කණ්ඩායම ලකුණු 27යි කණලු 5කට මෙතන් පටන් ක්‍රීඩා විස්තර විචාරය අවස්ථාව ඖෂධ ඉංග්‍රීසි පසෙන් ඔබටයි ක්‍රීඩා විස්තර විචාරය අවස්ථාව. Thank you, Pasan, and the wickets tumbled for Unilever Sri Lanka from the very first over itself, and almost 5 of the wickets are down in the innings. Half of the sides are in the dugout, and Mohammad Ikram providing the breakthroughs for HNB. 27 for the loss of 5 wickets after 10 overs now. Unilever Sri Lanka team. Yante Soisa and Veera Singha on the strike. This MCA B Division tournament between the tournament opening match here in the P Sara Oval ground, Colombo. And we got the new batsman, new bowler in, Sanjeeva Veerakon, left arm leg spinner. This Mercantile B Division tournament opener match here at P Sara Oval grounds, and this live streaming on batsman.com. So the bowling change for HNB batsman. HNB trying their luck with the spinner after an exquisite bowling performance from their two seamers. Short pitch delivery and pitched away for a single. Two pace bowlers for HNB, Vimukti and Ikram, providing the breakthroughs for their team from the very first over itself. Bowled in very good line and lengths and giving no chance for the batsmen to free their arms. After 10.1 overs, now the score is 28 for the loss of 5 wickets. And the Unilever team is in a kind of a troubled situation. What they need is a good partnership, a partnership that can take their team to a defendable total at the end of their 50 overs. So the current run rate is 2.75. Mohammad Ikram, the standout performer for this match for HNB, 4 wickets in his spell of bowling. He's been the man to provide breakthroughs for their team. Again, the batsmen changed their sides for a single. Talking about Ikram, he's not express as Vimukti, but he was spot on with his line and length. Even no chance with the batsman. He's able to swing the ball in both sides and pitching the ball in exact spot where he wants to. Three runs from this over already. This is what Unilever Sri Lanka team must do now. Gyanda Soisa and Veera Singha in the middle. They need to build up a partnership that can take their team to a defendable total. Already 3 runs from this over. They have no chance against the pace bowling attack. And that's the end of the 11th over now. Unilever Sri Lanka in a deep trouble, 30 for the loss of 5 wickets.
So HNB skipper trying their luck with again Vikram, the breakthrough provider for their team. Let's see if he can make another breakthrough for their team in this over. Again, a beautiful delivery, an in-swinger. The batsman was totally deceived by that ball. He's been in his life of form. Vikram, 4 for 15 after 5.1 overs. What a performance from him. He's not express as Vimukti, but he was put on right from the beginning of the match. Sam left it on for the keeper. Now these two batsmen on the middle, D'Souza and Veera Singha, need to left out these deliveries, need to be careful with these two pace bowlers, Vimukti and Ikram, and try to get their runs from the spinners. And if the spinners are too good for them, then it's end of story for Unilever team. Okay, that's a good looking shot, but straight to the fielder there. Veera Singh on strike. Again, straight to the fielder this time. This is a good bowling performance from both the pace bowlers of HNB team. Vimukti and Ikram was able to provide the breakthroughs from the very first ball, and then the spin attack. Good thinking by the HNB captain. Again, a beautiful delivery. Five dot balls already in this over. The pressure is on the batsman. Too many dot balls. And these two bowlers have been able to provide disciplined bowling from both the ends. Lack of wides, lack of no balls has been very advantageous for these two bowlers and for the HNB team. Again, a beautiful delivery. How good this is. Ikram, 4 for 15, and that's the end of the over. A 30 for the loss of 5 wickets. Fair and Lovely Men anti-marks cream. හොයලා බලන්න නැතුව endorse කරන එක පරණ standard එක. මූණට test කරලා endorse කරන එක අලුත් standard එක. මුහුණ සති කීපයකට කලින් Fair and Lovely Men ගෑවට පස්සේ මාක්ස් අඩු වෙලා fairness වැඩි වෙලා. marks අඩු කරලා ඔයාගේ fairness standard එක වැඩි කරගන්න. Fair and Lovely Men anti-marks cream. After 12 overs now, the score stands at 31 for the loss of 5 wickets. Unilever Sri Lanka in deep trouble here. Already half the side is in the dugout. Melinda Sirivardhana and D'Souza. Just one run from that last over too, so this is good bowling attack from HNB team. And from the other end, our spinners in charging for the HNB team. Virukon 1.2 overs done, just 3 runs conceded in his spell so far. A strong appeal once again, and given this time, yet another wicket goes down in the Unilever innings. Now 6 down, and this time it's Virukon, the spinner, providing the breakthrough for the HNB team. Short pitch delivery, and the batsman try to work it towards fine leg. But missed that ball completely.
and caught for LBW. So Milind Veerasinghe goes for 7 of 27 deliveries. LBW by Veerakon. And now 6 down in the Unilever innings for just 31 runs. Six down already in this Unilever innings for just 31 runs on board. They're in deep trouble. Yomesh Ranasinghe, the right-handed batsman for Unilever team. And that's the partnerships for the Unilever Sri Lanka innings so far. Just 6, 15, 5. That's not very good partnerships in these innings. They need to build up a big partnership to get their team to a respectable total at the end of their innings. Six wickets down now. First of all, it was the pace attack that troubled Unilever Sri Lanka team. Wicket from the very first over. And now it's the spin attack from HNB team. Veerakon providing the breakthrough. These two batsmen should be more sensible to get those opportunities to score runs and to leave out those difficult balls. A short pitch delivery once again and well defended by the batsman, Ranasinghe, facing his first ball in this match. Again, batsman change the ends for a single. This Ranasinghe and the Souza need to play sensible cricket and get their team out of this misery that they're in right now. Already 6 down for just 32 runs on board. And this is again turning out to be a perfect over for the HNB team. Just 1 run from it and 1 more ball to go. A wicket in it too. Again, a perfect delivery to end this over. After 13 overs now, Unilever Sri Lanka 32 for the loss of 6 wickets. බොලිවුඩ් වල අලුත්ම ස්ටෑන්ඩඩ් එකක් තියෙනවා. ඇක්ෂන් සීන්ස් කරන්නේ ස්ටන්ට් කරන අය නෙමෙයි, හීරෝස් ළමයි. ඒකේ ප්‍රතිඵලය තමයි මේකට වතුර විතරක් මදි. Fair and Lovely Men Face Wash. ඒ කුණු දූවිලි ඉවත් කරමින් ෆෙයානස් බවට අලුත්ම ස්ටෑන්ඩඩ් එකක් ගෙනෙයි. Ikram back into the bowling. 4 wickets already in this over. I beg your pardon, in this match. So HNB skipper trying their luck with their star performer in this match, Ikram. A wicket or 2 in this over might come handy for HNB. Let's see. Again worked away just for a single. Straight to the third man fielder.
So Ikram 6.1 overs, 4 wickets for just 17 runs. In his form of his life in this match. A short pitch delivery and it will go all the way for a boundary. So 5 runs will be added to the total and it's a wide signaled by the umpire. So that was the first loose delivery we've seen from Ikram in this morning. Wicketkeeper had no chance there. With that 5 runs, the score will update to 38 for the loss of 6 wickets after 13.1 overs. Again, left alone. Now these two batsmen, the Soisa and Rana Singh, need to hold their nerve against Ikram because he's been spot on from the morning. Need to hold their nerve to this bowler and try to get their runs. For every loose delivery, try to get the full use of every opportunity they face. Six runs from this over. It's a good over for HNB. I beg your pardon. Unilever Sri Lanka, 6 runs from this over. A quick single. And there's some overthrows here. A fumble in the field will give the opportunity for the batsman to cross their ends for another single. So 2 runs added to the total with that overthrow. Now HNB team should keep up their momentum they had from the morning itself, from the very few overs, and it's another wicket. So Ikram completes his 5. What a performance from him in this match, and that's his 7th wicket down for Unilever Sri Lanka team. They're in quite a troubled situation in this opener match of the MCA B Division tournament. So 7 wickets down for just 40 runs on the board, and Ikram completes his 5 wickets for 24. What a performance from him. And now it's all up to HNB bowlers to wrap things up quickly for their team. Gihan Desai is a dismissed batsman. Just 3 runs from him. 8 wickets down. They're in a trouble situation, Unilever. Just 40 runs on board. බොලිවුඩ් වල අලුත්ම ස්ටෑන්ඩඩ් එකක් තියෙනවා. ඇක්ෂන් සීන්ස් කරන්නේ ස්ටන්ට් කරන අය නෙමෙයි, හීරෝස් ළමයි. ඒකේ ප්‍රතිඵලය තමයි මේකට වතුර විතරක් මදි. Fair and Lovely Men Face Wash. ඒ කුණු දූවිලි ඉවත් කරමින් ෆෑනස් බවට අලුත්ම ස්ටෑන්ඩඩ් එකක් ගෙනේ. 7 wickets down in this Unilever innings so far. Just 40 runs on the total. This is not the start they needed for this tournament. Unilever Sri Lanka lost all their top order batsmen. Ikram once again, he is the man to provide the breakthroughs for their team. 5 wickets already in this match. Again, a beautiful delivery and a strong appeal. But the umpires are not interested. What a performance from him. What good bowling from Ikram. He was right on the money from the very beginning of this match. And once again, a perfect delivery. Asanka Silva, the new batsman in the middle for Unilever Sri Lanka team.
බොලිවුඩ් වල අලුත්ම ස්ටෑන්ඩඩ් එකක් තියෙනවා. ඇක්ෂන් සීන්ස් කරන්නේ ස්ටන්ට් කරන අය නෙමෙයි හීරෝස් ළමයි. ඒකේ ප්‍රතිඵලය තමයි මේකට වතුර විතරක් මදි. Fair and Lovely Men Face Wash. ඒ කුණු දූවිලි ඉවත් කරමින් ෆෙයානස් පවට අලුත්ම ස්ටෑන්ඩඩ් එකක් ගෙනේ. Spin attack. Runs taken. So Unilever Sri Lanka team in deep trouble here. 7 wickets down already in their innings. In just 14.1 overs. They need to pull things back in their way, these two batsmen. He came down the pitch and it'll be just a single. Straight to the field at that time. So we get the sweeper mid-wicket, long off, and fielders in the boundary line for the these two batsmen from Unilever Sri Lanka team, Silva and Ranasinghe on strike. Again, a perfect delivery to follow on. That was a beautiful delivery right outside the off stump, and the batsman was totally deceived by that delivery. Again, what a beautiful delivery. This is some quality bowling attack, not from Ikram, not even from Vimukti, but all the bowlers are providing their maximum potential. Providing their maximum potential for the team. HNB bowlers has been spot on from the very first over of this match. Right on the money. Again, a perfect delivery. Batsman has nothing to do but to defend that ball, and that's the end of the 15th over. Just 41 for the loss of 7 wickets. And a change in the commentary box. It's Paulinus with English commentary. Pereira for 11, Rupasinghe for 4, Daminda Pereira for 3, Veerasinghe 7, Columbage North. Soisa was the last batsman out for 3. So 41 for 7. Unilever's in deep trouble after being put into bat. Silva is yet to open his account, and Ranasinghe is on 3 other batsmen at the wickets. Unilever's 41 for 7 after 15 overs. So Akram has been changed, and we see Kosala Kulasekara coming in from the far end. That's the scoreboard end. And he'll be bowling to Ranasinghe, who's on 3. Unilever's 41 for 7 after 15 overs. Akram was the main wicket taker. He got 5 wickets out of the 7 which has fallen. Vimukta Pereira got the first wicket. That's of Sachin Fernando in the first delivery of the game, and Virakon got the other. So it's Kulasekara to Ranasinghe this time. Pitched on the middle stump. Pushed it towards mid-off. No run. Unilever's put into bat at 41 for 7. At National Bank really in the command of this game. 41 for 7 Unilever's after putting into bat. Kulasekara once again running into us, and we're bowling to Ranasinghe. Pushed on the outside again. Fielded at extra cover. No run. 41 for 7 the score. Here at the Sara Stadium, the first test venue of Sri Lanka.
P Sara Stadium hosted the first test match between England and Sri Lanka in 1982. Next delivery from Kulasekara down the leg side, hit him on the pad, a half-hearted appeal, no run there. So Unilever's 41 for 7. After being put into bat by head national skipper Madhava Varnapura. That's a nice shot driven onto the off stump to deep extra cover, gets a single, takes a score on to 42. And Ranasinghe moves on to 4. Unilever's 42 for 7. We're in the 16th over. Kulasekara coming into us again. That one pushed down past mid-wicket. They go for one, looking for the second. Yes, they're going for the second. They get it. Oh, there could have been a better throw, could have been a different story. So that gets 2 more to the Unilever's total. They move on to 44. And Silva gets off the mark. He's on 2. Ranasinghe is on 4. So after 16 overs, Unilever's are 44 for 7. It's Virakon to continue bowling, and he'll be bowling to Ranasinghe. That one pitched on the off stump, pushes it towards back to the bowler. Virakon, this one shortish. Ranasinghe off the back foot, pushes it towards cover point, no run. 44 for 7. This one again pushed on the leg side, looks for a single, but not happy with it. Virakon has 1 for 5 in 3.3 overs. 44 for 7 Unilevers after being put into bat by Hat National Bank. Madhava Varnapura, the Hat National Bank captain, is the son of Bandula Varnapura, the first test captain of Sri Lanka. And that one, Virakon tried to push it on the leg side. Score remains the same, 44 for 7. We are in the 17th over. Ranasinghe is on 4 and Silva is on 2. And this one, Virakon pushes it right out underneath the bat, and Ranasinghe pushes it back to the bowler, no run. So that's the end of the 17th over. Unilever's 44 for 7. Silva on 2, Ranasinghe on 4. Fair and Lovely Men Anti-Marks Cream. හොයලා බලන්න නැතුව endorse කරන එක පරණ ස්ටෑන්ඩඩ් එක. මූණට ටෙස්ට් කරලා endorse කරන එක අලුත් ස්ටෑන්ඩඩ් එක.
මුහුණ සති කීපයකට කලින් ෆෑරන් ලව්ලි මෙන් ගෑවට පස්සේ මාක්ස් අඩු වෙලා ෆෑනස් වැඩි වෙලා. මාක්ස් අඩු කරලා ඔයාගේ ෆෑන ස්ටෑන්ඩඩ් එක වැඩි කරගන්න. Fair and Lovely Men Anti-Marks Cream. So the last over was made over by Veracon, and score remains at 44-7 after 17 overs. Silva is on 2 and Ranasinghe is on 4. So it's Kulasekara to continue bowling, and we're bowling to Silva. Outside the off-stump, he tried to cut it, misses completely, goes to the wicket keeper. Kulasekara is bowling to a field of slipper gully. There is a third man, a cover point, extra cover, mid-off. That's the offside field. On the onside, there is a mid-on, a square leg, and a fine leg. This time Kulasekara to Silva, who cuts it, goes to cover point, no run. Unilever's already on the back foot, been 44-7, been put into bat by Het National Bank. We're in the 18th over, 44-7, run rate of 2.54. And that's an appeal for a caught behind, but the umpire says no. That's a good delivery that moved in a bit, and Silva trying to push it on the leg side, misses it, goes to the wicket keeper. And there was an appeal, but the umpire said moved. So Kulasekara running into us again, and we're bowling to Silva, who's on 2. That one pushed on the offside, goes to the cover point region. (44-7) Unilevers after being put into bat. He had national bowlers, especially Ikram, getting 5 wickets, put Unilevers off the back foot. This one Kulasekara outside the off stump. Silva tried to push it on the off, misses it, goes to the wicket keeper. No run. Akram got the wickets of Rupa Singha, Nimanta Pereira, Daminda Pereira, Kihan Soesa and Columbage. Got 5 wickets for 17 runs. And this time Kulasekara outside the off-stump, lets it go. So end of the 18th over. Unilever's 44-7, Silva on 2 and Ranasinghe on 4. You see the bowling card, Vimukti Pereira 1 for 11. Akram 5 for 24. Verakon 5 for 24 to Akram. He was the main destroyer. Verakon 1 for 5 and Kulasekara none for 3 of 2 overs, 1 maiden. So it was great bowling by Akram, who bowled 7 overs, 2 maidens, 5 for 17. Unilever's 44-7 after 18 overs. It's going to be Verakon to continue from the commentary box end, and he'll be bowling to Ranasinghe, who's on 4. This time Ranasinghe, flighted delivery, comes down the wicket and drives it towards deep mid-on, gets a single, takes a score on to 45, and Ranasinghe moves on to 5. That brings Silva on to strike. Verakon, another flighted delivery outside the off stump.
pushed it towards extra cover. No run. Unilever's 45 for 7 after 18 overs. We are in the 19th over. Next delivery. Silva again pushes it on the off, fielded by the bowler himself. Virat Kohli is bowling his 5th over. He has 1 for 6. This one pitched on the middle stump. Pushed it towards mid-on. No run there. That's one Virat Kohli. That's a dead ball signal by the umpire. So it's Virat Kohli again. That one turning away from Silva. Well collected by the wicketkeeper. Virat Kohli running away from us. Bowling the last delivery of the 19th over. Again, he beats him outside the off stump. That's the end of that over. So Unilever's 45 for 7 with Silva on 2, Ranasinghe on 5. බොලිවුඩ් වල අලුත්ම ස්ටෑන්ඩඩ් එකක් තියෙනවා. ඇක්ෂන් සීන්ස් කරන්නේ ස්ටන්ට් කරන අය නෙමෙයි හීරෝස් ළමයි. ඒකේ ප්‍රතිඵලය තමයි මේකට වතුර විතරක් මදි. Fair and Lovely Men Face Wash ඒ කුණු දූවිලි ඉවත් කරමින් ෆෙයානස් බවට අලුත්ම ස්ටෑන්ඩඩ් එකක් ගෙනෙයි. So after 19 overs, Unilever's are 45 for 7. Silva is on 2 and Ranasinghe on 5. The main destroyer has been Mohammad Akram. Got 5 for 17 of 7 overs. And it's going to be Kosala Kulasekara again, bowling from the scoreboard end. And he'll be bowling to Ranasinghe. Shortish and pulled away nicely. That's going towards the fine leg boundary. There's a fine leg fielder there. 1 run to Ranasinghe, takes his score on to 6, and the score total to 46 for 7. Unilever's 46 for 7 after being put into bat by Head National Bank. Kulasekara is bowling his 3rd over. Has none for 4, his bowling figures. And that again, Carter takes the edge, goes it down towards the 3rd man boundary, gone towards the boundary for 4. So 4 to Silva, takes him on to 6, and the total moves on to 50. So Unilever's reached 50 in the 20th over. 50 for 7 after being put into bat. Silva moves on to 6. There you see the team wagon wheel for the first 50 runs. Get a 1-6 and 3 boundaries. 50 for 7 at the moment. We're in the 20th over. Kulasekara this time pitched on the off stump, pushes it towards extra cover. No run. Silva is a batsman who's on 6. Ranasinghe is the non-striker. He's also on 6. And Unilever's are 50 for 7. We're in the 20th over. Kulasekara this time to Silva, pushes it on the outside. Fielded at cow point, no run. Unilever's 50 for 7 after being put into bat by Head National Bank.
They lost their first wicket in the very first delivery of the game. That was Sachin Fernando. LPW to Vimukta Pereira for naught. And Kulasekara running into us now. We're bowling to Silva. Shortish, he gets underneath it. Goes to the wicket keeper, no run. The score remains the same, 50 for 7. Unilevers after being put into bat. Kulasekara is bowling his third over. It's none for 8. The run rate at the moment is 2.52. But Unilevers might not worry about the run rate. They got to bat as much as possible. They're 50 for 7 at the moment. Next delivery from Kulasekara, pitched well up to him. Pushed on the onside, no run. That's the end of the 20th over. Unilevers 50 for 7, Silva on 6, Ranasinghe on 6. And to continue with the commentary in Sinhalese, it will be Pasan Nimesh. Fair and Lovely Men Anti-Marks Cream. හොයලා බලන්න නැතුව endorse කරන එක පරණ ස්ටෑන්ඩඩ් එක. මූණට ටෙස්ට් කරලා endorse කරන එක අලුත් ස්ටෑන්ඩඩ් එක. මුහුණ සති කීපයකට කලින් ෆෑරන් ලව්ලි මෙන් ගෑවට පස්සේ මාක්ස් අඩු වෙලා ෆෑනස් වැඩි වෙලා. මාක්ස් අඩු කරලා ඔයාගේ ෆෑනස් ස්ටෑන්ඩඩ් එක වැඩි කරගන්න. Fair and Lovely Men Anti-Marks Cream. Thank you, sir. Now, thank you, sir. Then, Unilever inima කඩලු 7ක් බෙද වැටී තිබෙන මොහොතක ඊටමත් මාසීරු තත්වයකයි ඔවුන් රැඳී සිටින්නේ. මා හිතන්නේ HNB පන්දු යන්නන් අද දිනේ ආරම්භයේ සිටම දක්ෂ පන්දු යෑමක් නිරත වනවා මේ මොහොතේදී. දග පන්දු යන්නෙක් නැවතත් කැඳවා තිබෙනවා පන්දු වාරයේ ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා. අර්ථ ශතක ලකුණු පූර්ව ගණනකී තිබියදී කලුණු 7ක් බෙද වැටී අවසන් එනීමේ පන්දු වාර 20ක් අවසන් වන විට සංජීව කැඳවා තිබෙනවා පන්දු වාරයේ ක්‍රියාත්මක කරන්නට වෙනසුරු පසු කරමින් එවර පන්දු පහර ක්‍රියාත්මක කරමින් ලකුණක් කරායි පැති මාරුව 51 වන ලකුණයි එලෙසින් ලකුණු පූර්වට එකතු වන්නේ. කඩලු 7ක් බෙද වැටී අවසන් කලු 3 පමණයි Unilever කණ්ඩායමට අතතිය පවතින්නේ. සාර්ථක ඉනිමක් කරනගන්නට කෙසේ වෙතත් පන්දුහර 50 තරගයක ඉනිමක ඊටමත්ම අඩු ලකුණු තත්වයකටයි දැන්පත් වී තිබෙන්නේ Unilever. ඉනිම ලකුණු 51කට කන්ලු 7ක් විතර සජීව වීරකෝන් දක්ෂ පන්දු යෑමකට යතවනවා. එවරත් තියුණු පන්දු යෑමක් නිලකුණු පන්දුවක් ලෙසයි සටහන් වන්නේ. කඩුලේ රැඳෙන අසංක සිල්වා සමගින් යොමේෂ් රණසිංහ පන්දු 19කට මුහුණ දෙමින් ලකුණු 7ක් රැස් කරගෙන සිටිනවා. මේ වන විට අසංක සිල්වා පන්දු 23කට මුහුණ දෙමින් ලකුණු 6යි අවසන් කඩුල ලෙස දැවී ගියා. ගයන්ති සොයිසා පන්දු 15කට මුහුණ දෙමින් ලකුණු 3ක් පමණයි ඔහුට රැස් කරගන්නට හැකියාවක් ලැබුණේ. සජීව වීරකෝන් කණ්ඩායමේ සිටින ජ්‍යෙෂ්ඨ පන්දු යවන්නෙක් ජ්‍යෙෂ්ඨ ක්‍රීඩකයෙක් කඩුලකට හිමිකම් කී තිබෙනවා. මේ වන විට මෙන්න ඊළඟ පන්දුව එවර පිටහරව පන්දු පහර ක්‍රියාත්මක කරන්නේ. රිවර්සීව් පහරකට ආසන්න පහරක් ලකුණක් කරායි පැති මාරුව 52 වන ලකුණු පූර්වට එලෙසින් එක්කාසු වන්නේ. 2.52ක ලකුණු ලබා ගැනීමේ දල වේගයක් රඳවා ගන්නේ Unilever කණ්ඩායම. ඊටමත්ම අඩු ලකුණු ලබා ගැනීමේ වේගයක් වේගවත් තිනීමක් අත්‍යවශ්‍ය මොහොතක් මේ මොහොතේදී Unilever කණ්ඩායමට. HNB කණ්ඩායමේ පන්දුවේ මේ බලන්නේ අද දිනේදී සාර්ථක වී අවසන්. මෙන්න සජීවකේ ඊළඟ පන්දුව. ඒවර ඉදිරිපාදයට පැමිණෙන්නේ පන්දුව ගිලිහාම සමග කඩුල්ල දවා ගන්නට සමත් වූ කල් රකින්න ස්ටම්ප් කිරීමට හසු කරගන්නේ පිටිකරුවාව. ඒ සමගින් නටවන කරුල්ලයි බෙදහැලෙන Unilever කණ්ඩායමේ සාර්ථක පන්දු යැවීමක් සහ උපක්‍රමශීලී කඩුළු දවා ගැනීමක් කඩුළු රකින්නාගෙන් අටවන කඩුල්ලයි එලෙසින් බෙදහැලෙන Unilever කණ්ඩායමේ සාර්ථකයි එවර පන්දු යැවීම සහ කඩුළු රැකීම HNB කණ්ඩායමේ. දෙවියන පිටිකරුවා යොමේෂ් රණසිංහ
අසංක සිල්වා සමගින් මෙතෙක් වේලා කඩුල ආරක්ෂා කරගත් ක්‍රීඩකයායි එලෙසින් දැවී යන්නේ ලකුණු 7ක් රැස් කරගෙන සිටියේදී පන්දු 21කට මුහුණ දෙමින් Fair and Lovely Men Anti-Marks Cream. හොයලා බලන්න නැතුව එන්ඩෝස් කරන එක පරණ ස්ටෑන්ඩඩ් එක. මූණට ටෙස්ට් කරලා එන්ඩෝස් කරන එක අලුත් ස්ටෑන්ඩඩ් එක. මුහුණ සති කීපයකට කලින් Fair and Lovely Men ගෑවට පස්සේ මාක්ස් අඩු වෙලා ෆෑනස් වැඩි වෙලා. මාක්ස් අඩු කරලා ඔයාගේ ෆෑනස් ස්ටෑන්ඩඩ් එක වැඩි කරගන්න. Fair and Lovely Men Anti-Marks Cream. Fair and Lovely Men වෙළඳ සේවා ක්‍රිකට් තරඟාවලියේ තවත් තරඟයක් මෙලෙසින් ක්‍රියාත්මක වන්නේ Unilever ඉනිම වෙනුවෙන් නවක පිතිකරුවා පැමිණෙනවා ක්‍රීඩා පිටියට හර්ෂනාත් දකුණු තින් පිට හසුරවන පිතිකරුවා හර්ෂනාත් රාජේන්ද්‍ර පසුපෙළ පිතිකරුවෙක් කණ්ඩායම සතුව සිටින මේ වන විට Unilever කණ්ඩායමේ මුල් පෙළ සහ මැද පෙළ ප්‍රබල පිතිකරුවන් කිහිප දෙනාම ක්‍රීඩාකාරී අසුන්ගෙන සිටින්නේ ප්‍රබල පන්දුයම් හමු HNB කණ්ඩායමේ පන්දුවාරයේ ක්‍රියාත්මක කිරීමට කැඳවනවා කෝසල කුලසේකර HNB කණ්ඩායමේ දැනට පන්දුවාරයන් ක්‍රියාත්මක කළ පන්දුයවන්නන් සිව් දෙනාම සාර්ථක පන්දුයමක නිරත වනවා කෝසල කුලසේකර සූදානම් ගුවන් හමුදා තට්ටු නිවාසාන්තයේ සිට තමන්ගේ මීළඟ පන්දුවාරය ආරම්භ කරන්නට අසංක සිල්වාට එරෙහිව අසංක සිල්වා පන්දු 25කට මුහුණ දෙමින් ලකුණු 7ක් රැස් කරගෙන සිටිනවා මේ වන විට කඩළු 8යි ඉනිම මෙන්න මීළඟ පන්දුව. එවරත් ඊටමත්ම හොඳ පන්දුවක් පිටින් නෙපිටට යොමු වන පන්දුව කෙලින්ම කඩළු රකින්නාගේ දෑතරයි යොමු වන්නේ නිලකුණු පන්දුවත් සමග. Fair and Lovely Men වෙළඳ සේවා ක්‍රිකට් තරඟාවලියේ මෙලෙසින් සජීවී අත්දැකීම් පන්දුවේම දෙස අවධානය යොමු කරද්දී විමුක්ති පෙරේරා දිනේ පළමු කඩුල දවා ගන්නවා ලකුණු 11කට මොහොමඩ් එක්රම් අතිදක්ෂ පන්දුවේමක නියැලෙමින් ලකුණු 24ක් පමණක් ලබා දෙමින් කඩුළු 5ක් බෙදහැරීමට සමත් වනවා HNB කණ්ඩායම වෙනුවෙන් කෝසලගේ මීළඟ පන්දුව ක්‍රියාත්මක වුණේ තවත් නිලකුණු පන්දුවක් ලෙසයි සටහන් වන්නේ දැඩි පීඩනයක් මේ මොහොතේදී Unilever කණ්ඩායමට කිසිසේත්ම සෑහීමකට පත්ව හැකි ලකුණු සංඛ්‍යාවක් නොමේ ලකුණු 52යි කඩළු 8ක් බෙද වැටි අවසන් කණුළු දෙක අතතිව තිබෙන මොහොතේ HNB කණ්ඩායමට ඉතාමත්ම පහසුවෙන් හඹා යයි ඉලක්කයක් ලෙසයි මෙම ඉලක්කය හැඳින්විය හැකි කෙසේ වෙතත් ක්‍රීඩාවේ අවිනිශ්චිත බව එලෙසින්ම පවතිද්දී අපි බලමු මේ ළඟ ඉනිමේදී පිළිතුරු ඉනිම තුල Unilever කණ්ඩායමේ පන්දු යවන්නන් මෙලෙසින්ම ක්‍රියාත්මක වුණොත් තරගය වෙනස් කරන්නට උන්ට හැකියාවක් ලැබෙයි. නැවතත් තරගයේ දෙසරයි අවධානය ලකුණු 52යි කණුළු 8කට කෝසල කුලසේකර පන්දුවාරයේ ක්‍රියාත්මක කරන ක්‍රීඩකයා. කඩළු රකින්නාට අමතරව ස්ලිප් ක්‍රීඩකයෙක් පන්දු රකින්නට රඳවමින් මෙන්න මීළඟ පන්දුව එවර පිට වෙතනම ලබා ගන්නා පන්දුවට පන්දු පහර ක්‍රියාත්මක කරන්නේ දුර්වල පන්දු රැකීමක් සමග ලකුණක් කරා වේගවත් ප්‍රතිමාරුව දෙවන ලකුණට උත්සාහ දරුවේ සාර්ථක වන්නේ නැහැ 53 වන ලකුණයි එලෙසින් එක්කාසු වන්නේ ලකුණු පූර්වට ලකුණු 53යි කල්ලු 8යි දැන් 22 වන පන්දු වාරයයි ක්‍රියාත්මක වන්නේ කෝසල කුලසේකර තවමත් කඩුල්ලක් දවා ගන්නට සමත් වී නැහැ කෙසේ වෙතත් පන්දු වාර 3යි පන්දු 4ක් ක්‍රියාත්මක කරමින් ලකුණු 9ක් පමණයි තවමත් ලබා දී තිබෙන්නේ Unilever ලකුණු පූර්වට රාජේන්ද්‍ර සූදානම් මීළඟ පන්දුවට පිට හසුරවන්නට එවර වයිට් පන්දුවක් අතිරේක ලකුණක් ලකුණු පූර්වට ලකුණු 54යි දැන් ලකුණු තත්වය Unilever කණ්ඩායමේ මෙම ලකුණු 54 දෙස අවධානය යොමු කරද්දී අතිරේක ලකුණු කිහිපයක් පමණයි එකතු වී තිබෙන්නේ 2.4යි ලකුණු ලබා ගැනීමේ වේගයක් දැන් සටහන් වනවා ඉනිම තුල කෝසල කුලසේකර නැවතත් සූදානම් වේග පන්දු යන ක්‍රීඩකයා එවර ඉතාමත්ම හොඳ පන්දු යෑමක් ගුඩ්ලෙන්ති පන්දුව පතිත කරන්නේ ලකුණකට අවසර නැහැ කෙසේ වෙතත් ආරක්ෂාකාරී පහරත් සමග
කණ්ඩායම 8ක සහභාගීත්වයෙන් පැවැත්වෙන Fair and Lovely Men වෙළඳ සේවා ක්‍රිකට් තරඟාවලිය 2018 B කාණ්ඩේ HNB කණ්ඩායම සහ Unilever කණ්ඩායම අතර තරඟයයි මෙලෙසින් P Sara Oval ක්‍රීඩා පිටිය තුල ක්‍රියාත්මක වන්නේ. පළමුවෙනිම ක්‍රීඩා කරන Unilever කණ්ඩායම ලකුණු 54යි කනළු 8කට. ඉතාමත් හොඳ පන්දුවක් කෙවර යෝකලෙන්ති පන්දුව පදත කිරීමටයි උත්සාහය කෝසල කුලසේකරගේ. නිලකුණු පන්දුවක් සමග පන්දුවාරයේ නිමව දකින්නේ පන්දුවාර 22ක් අවසානයේ Unilever ක්‍රීඩකින් ලකුණු 54යි කනළු 8කට. Fair and Lovely Men anti-marks cream. හොයලා බලන්න නැතුව endorse කරන එක පරණ ස්ටෑන්ඩඩ් එක. මූණට ටෙස්ට් කරලා endorse කරන එක අලුත් ස්ටෑන්ඩඩ් එක. මුහුණ සති කීපයකට කලින් Fair and Lovely Men ගෑවට පස්සේ මාක්ස් අඩු වෙලා ෆෑනස් වැඩි වෙලා. මාක්ස් අඩු කරලා ඔයාගේ ෆෑනස් ස්ටෑන්ඩඩ් එක වැඩි කරගන්න. Fair and Lovely Men anti-marks cream. වෙලාව පෙරවරු 11 පසුවීමේ මිනිත්තු 31ක් ලෙස සටහන් වෙද්දී මධ්‍යහනය එන්න ළඟා වෙද්දී ක්‍රීඩා පිටියට තද අවරශ්මයක් පතිත වන ආකාරයක් දකින්නට පුළුවන්. ක්‍රීඩාවට උචිත කාලගුණයක් පෙන්වුම් කරන්නේ අද දිනේදී කොළඹ නගරයේ මේ P Sara Oval ක්‍රීඩා පිටියට. නැවතත් පන්දුවාරයේ ක්‍රියාත්මක කරන්නට කඩුල්ලාවේ පන්දු යවන්නා මොහමඩ් ඉක්‍රම්. කැඳවා තිබෙනවා විස්තර විචාර කොට අන්තයෙන් මෙන්න ඔහුගේ පන්දුවාරයේ පළමු පන්දුව. එවර ෆුල් ටොස් පන්දුව ආසන්න පන්දුවක් කෙසේ වෙතත් පන්දුව නිසාකාරව ග්‍රහණය කරගත්තේ නැහැ. කෙටි පහරක් සමග නිලකුණු පන්දුවක් ලෙසයි සටහන් වන්නේ. පහසුවෙන් ලකුණක් එකතු කරගත හැකි ෆුල් ටොස් පන්දුවක් එලෙසින් නිමවන්නේ. නමුත් පිටිකරුවාට එම පන්දුව නිසාකාරව ග්‍රහණය කරගන්න හැකියාවක් ලැබුණේ නැහැ. මෙන්න මොහමඩ් ඉක්‍රම් කඩුළු 5ක් අද දිනේදී දවා ගන්නට සමත් වුණා. ලකුණු 24ක් පමණක් ලබා දෙමින් අවර පහරක් සමග ලකුණක් කරයි පැතිමාරුව 55 වන ලකුණු පුරට එක්කාසු වන්නේ Unilever කණ්ඩායමේ කඩුළු 8ක් බෙද වැටී තිබෙන මොහොතක. අසංක සිල්වා පිළිබඳව සඳහන් කරද්දී බොහෝ වේලාවක සිර කඩුල්ල රැකගනිමින් ඉනිමට ලකුණෙන් ලකුණ එකතු කරන ක්‍රීඩකෙක් ලෙසට හඳුන්වන්නට පුළුවන්. පන්දු 31කට මුහුණ දෙමින් ලකුණු 9ක් රැස් කරගෙන සිටිනවා මේ වන විට. අවසන් කඩුල වශයෙන් දැවී ගියේ යොමේෂ් රණසිංහ පන්දු 21 තුල ලකුණු 7ක් රැස් කරගෙන සිටියේදී එව රාජේන්ද්‍රගේ පිටයි එසවෙන්නේ ඒ සමගින් ලකුණක් කරයි පැතිමාරුව නැවතත් මොහමඩ් ඉක්‍රම් Unilever ඉනිමේ මුල් පෙළ වෙනසූ පන්දු යවන්න නැවතත් කැඳවා තිබෙන්නේ මේ පන්දුවාර කිහිපය තුල පන්දුවාරයන් ක්‍රියාත්මක කරන්නට විස්තර විචාර කුටියාන්තයෙන් සිට මීට පෙර ඔහු පන්දුවාරයන් ක්‍රියාත්මක කරේ ගුවන් හමුදා තට්ටු නිවාසාන්තයෙන්. නැවතත් ඔහුගේ පන්දුව ඉතාමත්ම හොඳ පන්දුවක්. පිට ආසන්නයෙන් නැති යන පන්දුව කඩු රකින්නාගේ දෑතට Fair and Lovely Men වෙළඳ සේවා ක්‍රිකට් තරඟාවලියේ මෙම තරඟය වෙනසින් ක්‍රියාත්මක වෙද්දී තවත් තරඟයක් ක්‍රියාත්මක වනවා. කමර්ෂල් ක්‍රෙඩිට් කණ්ඩායම සහ එක්ස්පෝ ලංකා කණ්ඩායම අතර. එහි ප්‍රථමයෙන් පන්දුවට පහ දෙන කමර්ෂල් ක්‍රෙඩිට් කණ්ඩායම මේ වන විට ලකුණු 84ට කණ්ඩු 5ක් බෙද වැටී තිබෙනවා. මක්වන එම තරඟය ක්‍රියාත්මක වන්නේ B කාණ්ඩයේ යටතේ පැවැත්වෙන තවත් තරඟයක්. Sara Oval ක්‍රීඩා පිටියටයි නැවතත් අවධානය ලකුණු 56යි කඩලු 8යි Unilever කණ්ඩායම. මොහමඩ් ඉක්‍රම් ඉතා දක්ෂ ලෙස පන්දුවාරයේ ක්‍රියාත්මක කරා. පන්දුවාර 23ක් අවසානයේදී ලකුණු 56යි කඩලු 8කට ලකුණු 2ක් පමණයි එම පන්දුවාරයෙන් ලකුණු පුරවට. Unilever කණ්ඩායමේ ලකුණු ලබා ගැනීම දැස අවධානය යොමු කරද්දී පළමු පන්දුවාර දෙක තුලදී පළමු කරුණු දෙක බෙද වැටී තිබෙන ආකාරයක් දකින්නට පුළුවන්. තුන්වන සහ හතරවන පන්දුවාර තුලදී තරමක් ලකුණු ලබා ගැනීමේ වේගය වැඩි වුවත් හයවන පන්දුව ආරම්භයේදීම තවත් කරුණක් බෙද හැරෙනවා Unilever කණ්ඩායමේ. හත්වන සහ අටවන පන්දුවාර අතරතුරදී පිටම කරුණු දෙකක් බෙද වැටී තිබෙනවා. එලෙසම Unilever ඉනිම
ආරම්භයේ සිටම කඩා වැටෙන්නට ආරම්භ වුණේ කඩළු 8ක්. අනිතාමත් මඩු ලකුණු සංඛ්‍යාවක් තුළ බෙද වැටී තිබෙනවා මේ වන විට ලකුණු 56ක් තුළ 24 වන පන්දු වාරය මෙන කෝසල කුලසේකර නැවතත්. එවර ඉතාමත් හොඳ පන්දුවක්. ඉතාමත් හොඳ පන්දුවක් විතාසන්නේ නැති එන පන්දුව. පිටේ අග්‍රේ ගෑවි නොගෑවි එන පන්දුව කළු රකින්නාගේ දෑතට. කෝසල කුලසේකර තවමත් කඩුල්ලක් දබා ගන්නට සමත් වී නැහැ. පෙරමීළඟ පන්දුව ඔහුගේ විනිසුරු පසු කරමින් එවර නිදැල්ලේ අමරිට හැරියා නෙලකුණු පන්දුවක් ලෙසරයි සටහන් වන්නේ. දැන් එනිම තරමක් මන්දගාමී වී ඇති ආකාරයක් දකින්නට පුළුවන්. ආරම්භයේ සිටම උණුසුම් තරඟයක් බවට පත් වුණා කල්ලු පිට බෙද හෙලීමත් සමග. දැන් නිදහසේ ක්‍රියාත්මක වන මන්දගාමී තරඟයක් ලෙසරයි තරඟයේ පත්වී ඇත්තේ. ලකුණු 56යි කඳුළු වටත් තවමත් එලෙසින්ම පවතිනවා ලකුණු පූර්ව තුල. එවර කෝසලගේ පන්දුවට තර්ඩ් මෑන් කලාපයට පන්දුව යොමු කරමින් ලකුණක් කරා පැතිමාරු කරගන්නවා පිටිකරුවන් දෙදෙනා. 57 වන ලකුණ ලෙසින් ලකුණු පුරට එකතු වන්නේ. පන්දු වාර 23යි පන්දු 3ක් අවසානයේදී ලකුණු 57යි කණුළු 8යි Unilever කණ්ඩායම අසංක සිල්වා පන්දු 34කට මුහුණ දෙමින් ලකුණු 9ක් රැස් කරගෙන සිටිනවා. Unilever කණ්ඩායම වෙනුවෙන් කඩුල්ල ආරක්ෂා කරගෙන ක්‍රීඩා කරන එකම ක්‍රීඩකයා ලෙසටයි ඔහු හැඳින්විය හැකි. මෙතෙක් වේලා සියලුම ප්‍රතිකරුවන් අනවශ්‍ය පහරන් වලට යොමු ක්‍රීඩකයන් කිහිප දෙනෙකුම Tamanගේ කරුල්ල පූජා කරා HNB කණ්ඩායම වෙනුවෙන්. එවර කුලසේකරගේ ඊළඟ පන්දුවට පහරක් කෙල කරත් ලකුණකට අවසර නැහැ. තවත් නිලකුණු පන්දුවක්. කුලසේකර පන්දු වාර 4යි පන්දු 4ක් ක්‍රියාත්මක කරමින් ලකුණු 11ක් ලබා දී තිබෙනවා Unilever ඉනිමට. එවර කුලසේකර ආක්‍රමණශීලී පන්දුවේ මේ රටාවක් අනුගමනය කරන්නේ. පවුන්ස පන්දුවකට ආසන්න පන්දුවක් ලකුණු 57යි කණුළු 8ක් ලෙස සටහන් වන්නේ. වර්ෂ 1945 දී විවෘත කෙරුණු P Sara Oval මුත්තු ක්‍රීඩා පිටිය අන්තර්ජාතික ක්‍රිකට් තරඟ සේම පාසල් තරඟ වාරය තුල මහා ක්‍රිකට් තරඟ පැවැත්වෙන ක්‍රීඩා පිටියක්. ලුම්බිනි විද්‍යාලය සහ ගම්පා වණ්ඩාරනායක විද්‍යාලය අතර වාර්ෂික මහා ක්‍රිකට් තරගය ක්‍රියාත්මක වන්නේ මෙම ක්‍රීඩා පිටිය තුල. P Sara Oval මුත්තු ක්‍රීඩා පිටිය තුල අද දිනේදී Fair and Lovely men වෙළඳ සේවා ක්‍රිකට් තරඟාවලියේ B කාණ්ඩයේ මෙම තරගයත් එදාමත්ම පැහැබර කාලගුණයේ මැද සුන්දර ක්‍රීඩා පිටියක පැවැත්වෙන්නේ P Sara Oval මුත්තු ක්‍රීඩා පිටිය. පන්දු වාර 24ක් අවසානයේදී Unilever කණ්ඩායම ලකුණු 57යි කණුළු 8කට අසංක සිල්වා ලකුණු 9යි රාජේන්ද්‍ර ලකුණු 2යි පන්දු 6ක් තුලදී. බොලිවුඩ් වල අලුත්ම ස්ටෑන්ඩඩ් එකක් තියෙනවා. ඇක්ෂන් සීන්ස් කරන්නේ ස්ටන්ට් කරන අය නෙමෙයි හීරෝස් ළමයි. ඒකේ ප්‍රතිඵලය තමයි මේකට වතුර විතරක් මදි. Fair and Lovely men face wash ඒ කුණු දූවිලි ඉවත් කරමින් ෆෑනස් බවට අලුත්ම ස්ටෑන්ඩඩ් එකක් ගෙනේ. ඉනිමේ 25 වන පන්දු වාරයේ ක්‍රියාත්මක කරන්නට නැවතත් කැඳවා තිබෙනවා කඩළු රාබේ ක්‍රීඩකයා මොහොමඩ් ඉක්‍රම්. අද දිනේදී කණුළු 5ක් බෙදහෙලාන්නට සමත් වුණු ක්‍රීඩකයා මෙන් ඉක්‍රම්ගෙන් රාජේන්ද්‍රටයි පන්දුව එවර ඉතාමත්ම හොඳ පන්දුවක් පාදයේ වෙතටම යොමු වන පන්දුව.
තියුණු පන්දුවීමක නිරත වනවා මේ අවස්ථාවේදී මොහමඩ් ඉක්‍රම් ලකුණු 26ක් පමණක් ලබා දී කරුණු 5ක් විදිහලන්නට සමත් වුණා පන්දුව 8යි එක් පන්දුවක් ක්‍රියාත්මක කරමින් ඉනි මේ අවසන් කරුණු දෙකයි අතතිව පවතින්නේ Unilever ක්‍රීඩකීන්ට මෙන්න ඉක්‍රම්ගේ ඊළඟ පන්දුව එවර්ෆුල් ටොස් පන්දුවට ආසන්න පන්දුවක් කෙසේ වෙතත් පන්දු පහර ක්‍රියාත්මක කරමින් ෆයින් ලෙග් කලාපයටයි පන්දුව යොමු වන්නේ ලකුණක් කරයි පැති මාරුව 58 වන ලකුණු පූර්වය සටහන් වන්නේ තරංගාවලියේ තවත් තරංගයක් හෙට දිනේදී ක්‍රියාත්මක වීමට නියමිතයි මොරටුව ක්‍රීඩා පිටියේදී ඒ කැන්ඩ්‍රිජ් ෆිනෑන්ස් කණ්ඩායම සහ සිංහ ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම අතර කණ්ඩායම 8ක සහභාගීත්වයෙනි මෙවර තරංගාවලිය මෙලෙසින් ක්‍රියාත්මක වන්නේ ෆෙයර් ලව්ලි මෙන් වෙළඳ සේවා ක්‍රිකට් තරංගාවලිය HNB කණ්ඩායම සහ Unilever කණ්ඩායම අතර තරගයේ වරපිට ක්‍රියාත්මකයි දර්ශනීය පහරක් සමග ලකුණු 4ක් ලකුණු පුරවට පන්දු 4 සීමාව පහසුවෙන් ස්පර්ශ කරනවා පන්දු රකින්නන් දෙදෙනා අතරින් ඇද යමින් ඒ සමගින් ලකුණු පුරව හෙලනවා ලකුණු 62යි කඩලු 8කට Unilever කණ්ඩායම මන්දගාමීව පැවති ඉනිමට තරමක ජීවයක් එකතු වුණා කිව්වොත් නිවැරදි එම 4 පහර සමග අසංක සිල්වාගේ පිටතටයි එම ලකුණු 4 එකතු වන්නේ ඔහුගේ පෞද්ගලික ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 13යි පන්දු 38ක් තුල ලකුණු 10ක සමබරතාවක් ගොඩනගා තිබෙනවා මෙම ප්‍රතිකරුවන් දෙදෙනා මේ වන විට අසංක සිල්වා පෙරත් සදහන් කළ කඩුල්ල රැකගෙන උපක්‍රමශීලීව පන්දු පහර ක්‍රියාත්මක කරනවා තමන්ගේ කණ්ඩායමේ ලකුණු තත්ත්වය ඉහළ නංවා ගන්නට දැන් ලකුණු 62යි Unilever කණ්ඩායම කඩුළු 8ක් විදවැටි රාජේන්ද්‍ර අනෙක් අන්තයෙන් ලකුණු 3ක් රැස් කරගෙන සිටින්නේ තමන්ගේ පිටතෙන් එවර උපක්‍රමශීලී ආක්‍රමණශීලී පන්දුවේ මේ රටාවක් නැවතත් වංශ පන්දුවකට ආසන්න පන්දුවක් මොහමඩ් ඉක්‍රම්ගෙන් කණ්ඩායමේ සිටින ජ්‍යෙෂ්ඨතම ක්‍රීඩකයන් දෙදෙනා අද දිනේදී පන්දුවෙන් දස්කම් දක්වනවා HNB කණ්ඩායම වෙනුවෙන් වේග පන්දුවෙන් දස්කම් දක්වන මොහමඩ් ඉක්‍රම් කඩලු 5ක් බෙදලා තිබෙනවා ඒ වගේමයි සමවයස් ජ්‍යෙෂ්ඨ ක්‍රීඩකයා කණ්ඩායමේ රැඳෙන සජීව අද දිනේදී දග පන්දුවෙන් දස්කම් දක්වන කණ්ඩායම වෙනුවෙන් ජ්‍යෙෂ්ඨත්වයේ වගකීම මනාව ඉටු කරනවා මෙම පන්දුවන්නන් දෙදෙනා HNB කණ්ඩායම වෙනුවෙන් ඒ අතර වාරයේදී තවත් ලකුණක් කරයි පැති මාරුව 63 වන ලකුණ එලෙසින් එක්කාසු වන්නේ පන්දු වාර 25ක් අවසන් කඩලු 8ක් බෙද වැටි Unilever කණ්ඩායම ලකුණු 63යි මේ වන විට ක්‍රීඩා විස්තර විචාරයේ වෙනසක් සිදු කරමින් අවස්ථාව ඖෂධ ඉංග්‍රීසි ක්‍රීඩා විස්තර විචාරය සඳහා Thank you, Fasan. And we got the batting card of Unilever Sri Lanka. A disappointing batting card for the Unilever team. Only 2 players were able to get to the double figures. And they're now 8 down for just 63 on board after 25 overs. Silva remains on 14 after facing 41 balls. Madhav Varnapur into the bowling, and first ball itself was a brilliant ball left alone by the batsman. Right arm medium Madhav Varnapur, the son of the Bandula Varnapur, the first test captain of Sri Lanka. And again, strong appeal once again, but the umpires are not interested. So HNB bowlers controlling the game here. After 25.2 overs, just 63 on board. And they lost 8 wickets. That was the main problem behind this misery. Again, a short pitch delivery, made some of his own room.
straight to the fielder. So this over, just one run from this over from Malindu Varnapura. So all the bowlers were exceptional in this Unilever innings. From the very first over, they were right on money. Again tried for a big shot and it's up in there. Is it going to be another wicket? And it landed safely on the no man's land. 2 runs will be added to the total. Batsman trying to go for those big shots. And that's the end of the over. 66 for 8 wickets. බොලිවුඩ් වල අලුත්ම ස්ටෑන්ඩඩ් එකක් තියෙනවා. ඇක්ෂන් සීන්ස් කරන්නේ ස්ටන්ට් කරන්න නෙමෙයි හීරෝස් ළමයි. ඒකේ ප්‍රතිඵලය තමයි මේකට වතුර විතරක් මදි. Fair and Lovely Men Face Wash ඒ කුණු දූවිලි ඉවත් කරමින් ෆෙයානස් බවට අලුත්ම ස්ටෑන්ඩඩ් එකක් ගෙනෙයි. So 26 overs done now. 66 for the loss of 8 wickets. Rajendra 5 of 10 deliveries and Silva 15 of 45 deliveries. He's been there in the middle for a while now. Silva 45 deliveries he faced. That's a good shot. That's a very good shot. And it will go for a boundary. Much needed boundary for Unilever team. And Silva reached to his personal score 15 of 40. I beg your pardon, 19 of 46 deliveries. That was again a perfect shot. The middle fielder was up in the circle and they gave the good opportunity for the batsman to go big. And this time again another beautiful shot to the third man, and no chance, I beg your pardon, fine leg had no chance there, and it will go all the way for a boundary. So back-to-back boundaries will definitely boost up this Unilever innings. 74 for the loss of 8 wickets after 26.2 deliveries, and Silva moves to 23, the highest run scorer in this innings for Unilever team. And it's Ikram back into bowling after taking 5 wickets for just 40 runs. And he's on to bowling his last over. 2 balls done, and those 2 balls went to boundary. Again through that leg side. And will it go all the way for a boundary? And yes, it does. The third, beg your pardon, fine leg fielder had no chance there whatsoever. And 3 boundaries in row. We boost up the score to 78 for the loss of 8 wickets in the Unilever innings. 3 boundaries in a row for Silva. He moves up to 27, no 48 deliveries. That Ikram losing his nerve in his final over. 3 boundaries in a row. Will he be able to end his spell in a good manner? And this time a better comeback from the bowler.
That's a perfect shot again, but just for a single. So these two batsmen, Rajendra and Silva, need to bat through the innings and get their team to respectable total. And they're doing it with the current partnership over 26 runs. And Silva on 28. He's the man to finish things off for his team. And Rajendran should support his in this venture. Full toss and straight to the fielder. No runs taken. And that's the end of the over. And Unilever Sri Lanka 79 for the loss of 8 wickets. The final overs after the between 20 and 25 overs has been successful for Unilever, despite the fact that they lost too many early wickets from the very first over itself. And they're building up a momentum here, especially Silva. He's the first batsman in this Unilever innings to reach the 20 mark. Malindu Varna put it back into the bowling with his off spin. That was a perfect delivery right on the pitch. Pitch in middle line. Well defended by the batsman. Again a beautiful delivery. So Varna put a bowling in decent line and lengths here. Bowled 1.2 overs, just conceded 3 runs from him. Again cut away, just be a single and just be a single there. Sean Silva moves up to 28 or 52 deliveries. And the current partnership is now 28. That's the best partnership we've seen in this match so far. They need to build this partnership more. Again a perfect delivery. Beats the outside edge. So these two batsmen, Silva seems to be in a good touch, and Rajendran need to build up a good partnership here to get their team even past that 100 mark. Will definitely be a good chance because they were in a troubled position in the early on overs. Again, try to go for that big shot, but good comeback from the bowler. And that's the end of the over. 80 for the loss of 8 wickets, and Unilever Sri Lanka after 28 overs. The run rate is now almost 3 runs per over, but that's not important in this fact because they just got 2 wickets in hand after 28 overs, just 80 runs on board. Gunawardena into bowling. Naveen Gunawardena, a left arm leg spinner. And Ashwin Silva on strike. 29 of 53 deliveries. He's been there in the middle for a while now. Just 1 run from that last over from Malindu Varnapura. He's been very disciplined in his bowling. And HNB just need 2 more wickets to wrap things up for their team.
Just 80 runs on board. They were dominating right from the morning, right from the beginning itself, picking up wickets from the very first ball of this match. And the misery started for Unilever Sri Lanka from the very first ball. They lost wickets in regular intervals just for lack of runs, and now they're in a troubled position. But Silva and Rajendran building up a small partnership here. Ah, that's a beautiful shot. That will go all the way for a 6. That's a beautiful shot. The batsman came into the pitch of the ball, and that was a beautiful shot once again from Rajendra. He's been in the middle for a while now, and he's not going to watch Silva putting his shots. He's going to contribute too. So the current partnership moves up to 35, and this is an ideal partnership for HNB. I beg your pardon, for Unilever Sri Lanka to get their team past that 100 mark. And that's the end of the over. The Unilever Sri Lanka 87 for the loss of 8 wickets. Fair and Lovely Men Anti-Marks Cream. හොයලා බලන්න නැතුව endorse කරන එක පරණ standard එක. මූණට test කරලා endorse කරන එක අලුත් standard එක. මුහුණ සති කීපයකට කලින් Fair and Lovely Men ගෑවට පස්සේ මාක්ස් අඩු වෙලා fairness වැඩි වෙලා. Marks අඩු කරලා ඔයාගේ fairness standard එක වැඩි කරගන්න. Fair and Lovely Men Anti-Marks Cream. 29 overs done and just 87 on board for Unilever Sri Lanka. But they're building a partnership here, a small partnership of 35 runs. But it's much needed for the team right now. Silva remains on 30 or 55 deliveries. The highest run scorer in this match for Unilever innings. And Rajendra 11 over 18 deliveries. And Malinda Warnapur to continue. And this time batsman will change the ends for a single. So HNB team won the toss, and they put Unilever Sri Lanka into batting first in this opening match, this B Division Mercantile Cricket Tournament. It was a good decision by the captain of the HNB, with a strong bowling lineup led by Ikram, who already picked up 5 wickets. At first we thought that it was not a very wise decision by the HNB skipper to put Unilever Sri Lanka team into bat first, regarding the fact that we had a little morning shower here in the ground. So the moisture was there in the ground from the morning, in the morning part of the day, and that might be difficult for the bowlers to grab the ball, and that's the end of the over. 89 for the loss of 8 wickets after 30 overs. And a change in the commentary box, it's Paulness with English commentary. It's the wagon wheel of the Unilever innings. We get 2 sixes
on 7 boundaries. So 89 for 8 after 30 overs. Rajendra is on 12 and Asanga Selva on 31, batted very sensibly. And these two have put on 38 runs for the 9th wicket, which is the best partnership in the Unilever innings. Asanga Selva now trying to play some shots. He's on 31. Gunawardena this time pitched outside the off stump. Selva pushes it towards cover region. 89 for 8. Unilever's after being put into bat. Silva this time pushes it towards mid-off. 37 runs put on by these two batsmen. That one down the leg side, he tried to sweep it. I'll wait and see if the umpire signal. They go for one, coming back for the second. It's a leg by signal there. So 2 more to the total, takes the Unilever score on to 91. 91 for 8. Silva on 31 and Rajendra on 12. This time Gunawardena to Silva, who pushes it towards mid-off. No run. Just only 2 leg byes in this over. This time Silva tried to sweep again. Most probably would have got an edge. We'll again wait and see. Umpire signals wide for it. So takes the score on to 93. And Silva on 31 and Rajendra on 12. Gunawardena bowling his second over. This time to Rajendra, he drives it back. That's the end of the 31st over. Unilever's 93 for 8, Silva on 31 and Rajendra on 12. There you see the current rate is 3.03. So that's nicely played by Ashan Silva. They're going down towards the third man boundary. Okay, go for 2. Get 2 there. Silva moves on to 33 and the score to 96. Warnapura is a bowler and appeal and he's given out this time. It's LPW to Warnapura for 33. That's a very good innings from Asanga Selva. Comes to an end and Unilevers lose their 9th wicket, 96 for 9. After being put into bat, Asanga Selva, LPW to Warnapura for 33. Asanga Selva now 33 of 64 deliveries. He had 5 boundaries in his innings. Who played very well, I thought, according to the circumstances, with Unilever's holding the innings together, put on 38 runs for the 9th wicket with
Rajendra. බොලිවුඩ් වල අලුත්ම ස්ටෑන්ඩඩ් එකක් තියෙනවා. ඇක්ෂන් සීන්ස් කරන්නේ ස්ටන්ට් කරන්න නෙමෙයි හීරෝස් ළමයි. ඒකේ ප්‍රතිඵලය තමයි මේකට වතුර විතරක් මදි. Fair and Lovely Men Face Wash ඒ කුණු දූවිලි ඉවත් කරමින් ෆෑනස් බවට අලුත්ම ස්ටෑන්ඩඩ් එකක් ගෙනෙයි. So that is the fall of the 9th wicket, the last pair. Wanitilaka is at the wickets. So the Unilever score of 96 for 9. Last wicket was Sasanga Salwa, the highest scorer for the Unilever's innings. He was out for 33. LPW to Warapura. He played very well. Played some good shots, tried to bring some respectability to Unilever's score. With 96 for 9, now Unilever's after being put into bat by Het National Bank. Warnapura has 1 for 8. He's bowling his 4th over. First delivery to Wanitilaka beats him outside the off stump. A quicker delivery. Warnapura bowls that one again. Right arm over the wicket. We have a slip. Cow point, extra cover, deep mid off. There is a short fine leg, still, and this time pushed again on the offside. On the onside, we have a short mid wicket, a deep mid wicket, deep mid on, and a deep square leg. This time, and he's taken at slip, so that is the end of the Unilever's innings. Unilever's been bowled out for 96 of 31.5 overs. Warnapura getting 2 for 8. So the end of the Unilever's innings. Unilever's bowled out for 96. And see, Het National Bank, after winning the toss, put Unilever's into bat. They've been bowled them out for 96. Wanitilaka was the last batsman out, caught by Pereira of Warnapura for North. So that's the HNB team walking back to the pavilion. Of course, Mohammad Akram was their main wicket taker. He got 5 wickets. And there you see the batting card. Fernando was out for North, Pereira 11, Rupa Singh 4, Daminda Pereira 3, Veera Singh 7, Columbage was out for North, Gihan Disoisa for 3, Rana Singh 7, Asanga Salva was the highest scorer. He batted very well, got 33. Rajendra was not out for 13, and Wanitilaka, the last batsman, out for 0. So Unilever was dismissed for 96 of 32 overs. We have the bowling card now. Vimukti Pereira 1 for 11 of 5 overs. Mohammad Akram 5 for 45 of 10 overs with 2 maidens. Virakon 2 for 8 of 8 overs. Kulasekara none for 11 of 5 overs. Warnapura 2 for 8 of 4 overs. And Gunawardena none for 8 of 2 overs. So we had 15 extras, and there you see the chart of the Unilever's batting. Wickets falling very regularly. 2 wickets in the 8th over. Then again on the 32nd over, we've had 2 wickets fallen there. So Unilever's all out for 96 after being put into bat, and after 32 overs, they had 7 boundaries and 2 sixers. You see the wagon wheel of the Unilever's batting. You see the partnerships all coming out. The best partnership for the 9th wicket of 44. We don't see anything much. We had the 3rd wicket 15 and the 8th wicket of 12.
The best was, of course, 94 between Rajendra and Asanga Salva. Well, we now hand you back to the studio with Unilever's 96 all out, and we'll come back with you once Het Nationals start their innings again. බොලිවුඩ් වල අලුත්ම ස්ටෑන්ඩඩ් එකක් තියෙනවා. ඇක්ෂන් සීන්ස් කරන්නේ ස්ටන්ට් කරන්න නෙමෙයි හීරෝස් ළමයි. ඒකේ ප්‍රතිඵලය තමයි මේකට වතුර විතරක් මදි. Fair and Lovely Men Face Wash ඒ කුණු දූවිලි ඉවත් කරමින් ෆෙයානස් බවට අලුත්ම ස්ටෑන්ඩඩ් එකක් ගෙනෙයි.
Welcome back to P Sara Stadium. Now, National Bank about to start the reply. They bowled out Unilevers for 96, putting them into bat first after winning the toss. And they were bowled out for 96 of 32 overs. Mohammad Akram got 5 for 45. Varnapura got 2 for 8 and Virakon 2 for 8. For Unilevers, Asanga Silva was the highest scorer with 33 and Rajendra was 13 not out. These two batsmen put on 36 runs for the 9th wicket, which managed to lift the total up to 96. So, National Bank now about to commence their reply. The batsmen are at the wickets. They will be looking to score 97 runs to win this game, the first game of the Mercantile B Division Cricket Tournament for 2018. Sponsored by Fair and Lovely. And you get these live pictures through batsman.com. So, National about to commence their innings. Looking to score 97 runs to win this game. Sawan Prabhash and Dishan Dias are the two batsmen, the opening batsmen for National Bank. They'll be starting to chase 96 runs to win, 97 to win. So it's Wanitilaka, Sanka Wanitilaka is a bowler. He'll be running away from us, bowling from the swimming pool end, the commentary box end, and be bowling to Dishan Dias. National Bank needs 97 to win this game. Unilevers were dismissed for 96 runs in 32 overs after being put into bat. First delivery from Wanitilaka outside the off stump. Dias lets it go, no run. 97 to win this game for National Bank. After winning the toss, put Unilevers into bat and they managed to dismiss them for 96. Mohammad Akram was the best bowler. He got 5 for 45. Skipper Malinda Madhava Varnapura took 2 for 8 and Sanjeeva Virakon also 2 for 8. Next delivery again outside the off stump. Lets it go to the wicket keeper, no run. National Bank chasing a total of 96, 97 to win this game. The highest scorer for Unilevers was Asanga Silva. He got 33, he batted quite well. And this time outside the off stump, a good delivery, moving away from the batsman. Beat him all ends up. Goes to the wicket keeper, no run there. They see the required rate, 1.96. So National Bank has a very strong batting lineup. Chasing 96, 97 to win this game. Wanitilaka to Dias, gets an inside edge into the pad. Appeal, half-hearted appeal by the bowler. No, says the umpire. So it's Wanitilaka.
Running away from us to Dias. Dias comes down the wicket, try to hit it, misses it completely, goes to the wicket keeper. No damage done. Lack of concentration there. The two batsmen have a small chat. Vanatilaka is the bowler. This one to Dias outside the off-stump. Lets it go. That's the end of the first over. No runs of it. It's a maiden over. Maiden over to Vanatilaka. At National Bank yet to open their account. So with Dias and Prabhash. Prabhash will have strike now. The morning at National Bank won the toss and put Unilevers into bat. And they dismissed this from them from 96 of 32 overs. Akram was the main striker. He got 5 for 45. Wanapura got 2 for 8 and Virakon 2 for 8. So Prabhash is going to take strike. And we have so it's Gihan Disoy at the ball. And he'll be bowling to Prabhash. He's bowling to a field of slip, a short third man, a cover point. A short third man has been moved in towards the short fine leg area. We have a cover point, an extra cover. Salamidov, Anamidov. This one goes to Prabhash. It could be a run out or bad throw there. That's going an overthrow. They get one more for the overthrow. So 2 more, 2 to Prabhash. And Hat National starts scoring. They are 2 without loss. National has to get 97 to win this game. So it's Gihan Disoiza. On to Prabhash. Prabhash drives it. Well fielded there by Salamidov. Position, no run. This one to Dias, who pushes it towards mid-wicket, gets a single. He moves on to 3, Hat National 3 without loss. Chasing a score of 97 to win this game. Hat National 3 without loss. We're in the second over. Gihan Disoisa will be bowling to Prabhash. Turns it around, but no run there. Straight to short fine leg fielder. Next delivery, that's driven nicely wide of Salamidov, gets a single.
takes a score on to 4. Prabhash is off the mark and Dias is on 3. After 2 overs, at National Bank, 4 without loss, Dias on 3 and Prabhash on 1. So it's Vanatilaka to continue. He'll be bowling from the commentary box end. And bowling to Prabhash. Pitched on the outside. At National Bank, 4 without loss. Dias on 3, Prabhash on 1. That's hit, beautifully hit over mid-off. That's gone on straight onto this boundary for 6. That's a very nice shot by Prabhash. It moves on to 7 and the Het National score moves on to 10. So Het National 10 without loss, chasing a score of 97 to win this game. That was a lovely shot. He picked it up well. Hit it straight over mid-off into the boundary for 6. And next one, he pushes it towards cover point. Looks for a single, but decides against it. At National 10 without loss, chasing a score of 97 to win this game. Unilever's batting first this morning. Were put into bat, were dismissed for 96 of 32 overs. Asanga Silva being the main scorer, he got 33. Mohammad Akram got 5 for 45. And Vanatilaka this time to Prabhash, who pushes it towards mid-off. No run. Prabhash is on 7 and Dias on 3. At National Bank 10 without loss. We're in the 3rd over. Vanatilaka is running away from us and he'll be bowling to Prabhash. At one outside the off-stump, he tried to push it towards extra cover, misses it completely, goes to the wicket keeper. No run. At National, bowlers dominated play in the morning. They dismissed Unilever's for 96. Mohammad Akram in particular got 5 for 45. Wanapura got 2 for 8 and Virakon also got 2 for 8. And this time beautifully driven pass mid-off. That's going into the boundary for 4. A lovely shot by Prabhat. And he moves on to 11 and the score moves on to 14. That's a beautiful shot. Nicely driven. Put outside the off-stump, gave him some width. He drove it nicely past mid-on into the boundary for 4. So end of the 3rd over, Het National 14 for no loss. Dias on 3 and Prabhash on 11. බොලිවුඩ් වල අලුත්ම ස්ටෑන්ඩඩ් එකක් තියෙනවා. ඇක්ෂන් සීන්ස් කරන්නේ ස්ටන්ට් කරන අය නෙමෙයි, හීරෝස් ළමයි. ඒකේ ප්‍රතිඵලය තමයි මේකට වතුර විතරක් මදි. Fair and Lovely Men Face Wash. ඒ කුණු දූවිලි ඉවත් කරමින් ෆෙයානස් බවට අලුත්ම ස්ටෑන්ඩඩ් එකක් ගෙනේ. So Het National Bank 14 without loss. Dias on 3, Prabhash on 11.
So chasing 97 to win this game after dismissing Unilevers for 96 in their innings. So it's Dias to face to Gihan de Souza. Gihan de Souza coming left arm around the wicket to the left-handed batsman Dias, who is on 3. Shortish, and he pulls it around past short fine leg going towards the boundary. Well, outfield is pretty slow. They get 2 in it. 2 to Dias takes him on to 5 and the score to 16. At National 16 without loss. Chasing a score of 97 to win this game. And this time gets an edge trying to drive past cover point. They get a single. The ball running towards third man. And the score moves on to 17. Dias on 6. Prabhash, who's on 11, now comes into strike. He's facing to Gihan de Souza. This one, he pushes it on the offside, straight to cover point, no run. At National 17 without loss. Prabhash is on 11 and Dias on 6. This time again, Prabhash looking for some space. Pushes it on the offside, straight to cover point, no run. Time Prabhash again looking for some width on the offside, but Gihan de Souza bowling on the off stump, not allowing him to get into it. That one foolish delivery, driven past mid, straight to mid on, gets a single. He moves on to 12 and the score moves on to 18. So end of the 4th over at National Bank, 18 without loss. Dias is on 6 and Prabhash is on 12. Fair and Lovely Men Anti-Marks Cream. හොයලා බලන්න නැතුව endorse කරන එක පරණ standard එක. මූණට test කරලා endorse කරන එක අලුත් standard එක. මුහුණ සති කීපයකට කලින් Fair and Lovely Men ගෑවට පස්සේ මාක්ස් අඩු වෙලා fairness වැඩි වෙලා. Marks අඩු කරලා ඔයාගේ fairness standard එක වැඩි කරගන්න. Fair and Lovely Men Anti-Marks Cream. So at National Bank chasing a score of 97 to win this game, 18 for no loss. Dias is on 6 and Prabhash is on 12. We're about to start the 5th over of the innings. And there is a change in the bowling. So Gayan Rupasinghe is the bowler. And he's bowling from the commentary box end. Bowling to Prabhash, who's on 12. Prabhash this time off the back foot pushes it on the outside, fielded by the mid fielder. This time it cuts it firmly straight towards cover point, no run. At National Bank chasing a score of 97 to win this, or 18 for no loss. This time again he pushes it slowly this time to cover point, but no run there. We're in the first power play at National Bank, 18 without loss. We're in the 5th over. Dias is on 6. Prabhash this time well flighted on the off stump, driven back to the bowler. Prabhash is on 12.
This time again on the offside, pushed it towards, and that's a sloppy bit of fielding and overthrow, but no run there. At National 18 without loss, we're in the 5th over. Rupa Singh is the bowler. And that's one driven nicely again past mid-off. They're going towards deep mid-off. Well fielded there. He gets a single. He moves on to 13 and the score moves on to 19. So that's the end of the 5th over. 19 without loss at National Bank. Dias is on 6 and Prabhash is on 13. And to continue with the commentary, it will be Pasan Nimesh. Thank you. Thank you, Mr. Vijayaratne. Then HNB කණ්ඩායම තමන්ගේ ලකුණු 97ක ඉලක්කය හඹා යන ගමනේ ආරම්භක ප්‍රතිකරුවන් දෙදෙනා ප්‍රභාෂ් පන්දු 24කට මුහුණ දෙමින් ලකුණු 13ක් ඩයස් පන්දු 6කට මුහුණ දෙමින් ලකුණු 6ක් රැස් කරගෙන සිටින්නේ ලකුණු 19යි කිසිවෙකු නැති ලකුණු පූර්ව වේගවත් පහරවල් කිහිපයක්ම අපට දැක ගන්න හැකියාවක් ලැබුණා ප්‍රභාෂ්ගේ පිටිහරඹය තුළ පන්දු අර 5ක් අවසානයේදී HNB කණ්ඩායම ලකුණු 19යි කිසිවෙකු නැති මෙවන් අවස්ථාවක Unilever ක්‍රීඩකයන් රැඳී සිටියේ කණ්ඩු දෙකක් දැවි ලකුණු 21ක් තුල HNB කණ්ඩායම පළමු පන්දු වාර 5 තුල ඔවුන්ට වඩා ඉදිරියෙන් තවත් පන්දු වාර 44යි පන්දු 5ක් තුල ලකුණු 78ක් අවශ්‍යයි තරගයේ ජයග්‍රහණය කිරීම සඳහා ගයන්ටි සොයිසා පන්දු වාරයේ ක්‍රියාත්මක කරන ක්‍රීඩකයා මෙන්න ඊළඟ පන්දු එවරත් නිලකණු පන්දුවක් ලෙසයි සටහන් වන්නේ. ඊටමත් පහසු ඉලක්කයක් පන්දු වාර 44ක් සහ පන්දු 4ක් අතතිය පවතිනවා. තවත් ලකුණු 78ක් පමණක් රැස් කර ගැනීම සඳහා එවර පිට ක්‍රියාත්මකයි නැවතත් දර්ශනීය පහරක් ඒ සමගින් ලකුණු 4ක් පහසුවෙන්ම ලකුණු පුරවට ප්‍රභාෂ් ප්‍රවේගකාරී පිටිකරුවා ආරම්භක පිටිකරුවා ලෙසයි ඔහු පිටට පිවිසෙන්නේ. දැන් ඔහුගේ පෞද්ගලික ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 17යි පන්දු 27ක් තුල කණ්ඩායමේ මුල් ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 23යි කිසිවෙකු නැදවි තවත් ලකුණු 74ක් පමණයි ඉතිරිව පවතින්නේ තරගයේ ජයග්‍රහණය කිරීම සඳහා ප්‍රභාෂ් පිළිබඳව සඳහන් කරද්දී කොළඹ තර්ස්ටන් විද්‍යාලීය පළමු පෙළ ක්‍රිකට් කණ්ඩායම නියෝජනය කළ ක්‍රීඩකයෙක් ප්‍රබල ප්‍රවේගකාරී පිටිකරුවෙක් ලෙසයි ඔහු හැඳින්විය හැකියි. අද දිනේදී HNB කණ්ඩායම වෙනුවෙන් ආරම්භක පිටිකරුවා ලෙස කටයුතු කරන්නේ ගිහාන් ඩිසොයිසා නැවතත් එවර තරමක් තියුණු පන්දු යයිමක් ප්‍රභාෂ් අනෙක සහයක් ලබා දෙමින් අනෙක් අන්තයෙන් ඩයස් පන්දු 6කට මුහුණ දෙමින් ලකුණු 6ක් රැස් කරගෙන සිටිනවා. මන ගිහන්ගේ ඊළඟ පන්දුව එවර ප්‍රබල ඉල්ලීමක් ප්‍රබල පිටිකරුවා වෙත විනිසුරු නිහඬයි. කෙසේ වෙතත් පිටිකරු සුරක්ෂිතයි කඩුල්ල තුල මේ ආරම්භක පිටිකරුවන් දෙදෙනා ආරම්භක සම්බන්ධතාවය ලකුණු 23ක් ලෙස සටහන් කරගෙන සිටියේදී පන්දු වාර 6ක් අවසානයේදී HNB කණ්ඩායම ලකුණු 23යි කිසිවෙකු නැදවි Unilever කණ්ඩායම පන්දු වාර 6ක් අවසානයේදී කළු 3ක් බෙද වැටි ලකුණු 21ක් පමණයි රැස් කරගෙන සිටියේ. HNB කණ්ඩායම Unilever කණ්ඩායමට වඩා ඉදිරියෙන් පසු වනවා මෙම පන්දු වාර කිහිපය තුළ ඩයස් සූදානම් ඊළඟ පන්දු වාරයේ ආරම්භක පන්දුව වෙනුවෙන් පිට හසුරවන්නට විස්තර විචාරක කුටියාන්තයේ සිට පන්දු වාරයේ ක්‍රියාත්මක කරන ක්‍රීඩකයා රූපසිංහ Unilever කණ්ඩායමේ ආරම්භක ප්‍රතිකරුවා ලෙසයි ඔහු පිළිට පිවිසියේ පළමු ඉනිම තුළ දැන් දග පන්දුවෙන් දස්කම් දක්වන්නට සූදානම්. විනිසුරු පසු කරමින් යොමු කරන පන්දුව පිටින් විතරයි යමු වන්නේ. නිදැල්ලේ යමනට හැරෙනවා පන්දුව නිලකුණු පන්දුවක් ලෙසයි සටහන් වන්නේ. එවර ඉදිරි පාදයේ වෙත ආරක්ෂාකාරීව පන්දු පහර පිළිගන්නා පිටිකරුවා විසින් Fair and Lovely Men වෙළඳ සේවා ක්‍රිකට් තරඟාවලිය 2018
කණ්ඩායම 8ක සහභාගීත්වයෙන් පැවැත්වෙන තරඟාවලියේ B කාණ්ඩයටතේ පැවැත්වෙන තවත් සුවිශේෂී තරඟයක් HNB කණ්ඩායම සහ Unilever කණ්ඩායම අතර මෙලෙසින් ක්‍රියාත්මක වන්නේ. තරගයේ පළමුවෙනිම ක්‍රීඩා කළ Unilever කණ්ඩායම සියලු දෙනා දැවි ලකුණු 96ක් රැස් කර ගැනීමට සමත් වුණා. පන්දුවාර 50 තුළ ප්‍රමාණවත් ලකුණු ප්‍රමාණයක් නොවේ ඔවුන් විසින් රැස් කරගත්තේ. පහසු ඉලක්කයක් හඹයනවා මේ මොහොතේදී HNB කණ්ඩායම කිසිවෙකු නැදවි. ලකුණු 24ක් රැස් කරගෙන සිටිනවා මේ වන විට. මේ පිටිකරුවන් දෙදෙනා ආරම්භක පිටිකරුවන් දෙදෙනා ශක්තිමත් ආරම්භයක් ශක්තිමත් අඩිතාලමක් ලබා දෙනවා HNB ඉනිම වෙනුවෙන්. අපට මතකයි Unilever ඉනිමේදී ලකුණු පූර්ව ලකුණු 6ක් ලෙස සටහන්ව තිබෙදී කඩලු දෙකක් බෙද වැටී තිබුණා. නමුත් HNB කණ්ඩායම ලකුණු 24යි කිසිවෙකු නැදවි තවමත් එවර දුර්වල පන්දු රැකීමක් සමග තවත් ලකුණක් කරා පැතිමාරු කරගන්නවා පිටිකරුවන් දෙදෙනා. 25 වන ලකුණ එලෙසින් ලකුණු පුරට එක්කාසු වෙද්දී පන්දුවාර 7ක් නිමව දකින්නේ ලකුණු 25යි කිසිවෙකු නැදවි HNB කණ්ඩායම. පන්දුවාර 43ක් තුළ තවත් ලකුණු 72ක් පමණයි අත්‍යවශ්‍ය වන්නේ තරගයේ ජයග්‍රහණය කිරීම සඳහා HNB කණ්ඩායමට. 8 වන පන්දුවාරයේ ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා ගිහාන් ඩෙසොයිසා නැවතත් කැඳවනවා ගුවන් හමුදා තට්ටු නිවාසාන්තයේ සිට. ලකුණු 25යි ලකුණු පූර්ව මෙන්න ගිහාන්ගේ පන්දුව. එවර දක්ෂ පිටිහරඹයක් දර්ශනීය පහරක් මිඩියන් ඔෆ් කලාපයන් හරහායි පන්දුව ඇදී යන්නේ. 4 සීමාව ස්පර්ශ කරනවා පහසු වෙන්නේ සමගින් මුල් ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 29 දක්වා ඉහළනවා HNB කණ්ඩායමේ. දක්ෂ පිටිහරඹයක් ප්‍රවේගකාරී පිටිකරුවා ප්‍රභාෂ්ගේ පිත්තයි නැවතත් ක්‍රියාත්මක වුණේ. ඔහුගේ පෞද්ගලික ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 22යි පන්දු 34කට මුහුණ දෙමින්. එවර පිත්තත් පාදයට අතර දෝලනය කරන්නට යොමු කර පන්දුවක්. ගිහාන් ඩෙසොයිසා ලකුණු 16ක් ලබා දී තිබෙනවා මේ වන විට HNB ඉනිමට ඔහුගේ පන්දුවෙන්. ප්‍රභාෂ්ගේ ඉනිම දෙස බලන විට ලකුණු පන්දු 34කට මුහුණ දෙමින් ලකුණු 22යි. ඔහු පන්දුවෙන් පන්දුව උපක්‍රමශීලීව හඳුනා ගනිමින් පහසු පන්දුවට ප්‍රවේගකාරී පහරක් ක්‍රියාත්මක කරන පිටිකරුව. තවත් නිලකුණු පන්දුවක් ලකුණු 29යි මේ වන විට. ලකුණු 29ක සම්බන්ධතාවක් ගොඩනගනවා මේ වන විට මේ ආරම්භක පිටිකරුවන් දෙදෙනා. ප්‍රභාෂ ලකුණු 22කුත් ඩයස් ලකුණු 7කුත් රැස් කරගෙන සිටින්නේ. පන්දුවාරයේ නිමාව දකිනයි සමගින් පන්දුවාර 8ක් අවසානයේදී HNB කණ්ඩායම ලකුණු 29යි කිසිවෙකු නැති වී තවත් ලකුණු 68ක් රැස් කරගත යුතුයි තරගයේ ජයග්‍රහණය කිරීම සඳහා. පිටිහරඹේ පන්දුවේම දෙස අවධානය යොමු කරද්දී Unilever කණ්ඩායමේ වන්නේ තිලක ලකුණු 10ක් ලබා දී තිබෙනවා. HNB ඉනිමට ගිහාන් ඩෙසොයිසා ලකුණු 16ක් ලබා දී තිබෙන්නේ. පන්දුවාර 4ක් ක්‍රියාත්මක කරමින් රූපසිංහ ගයන් රූපසිංහ ලකුණු 3ක් පමණයි තවමත් ලබා දී තිබෙන්නේ. පන්දුවාර 2ක් ක්‍රියාත්මක කරමින් තවමත් කඩුල්ලක් ලබා ගන්නට කිසිදු පන්දියන්නෙක් සමත් වෙන්නේ නැහැ. රූපසිංහ නැවතත් වෙනසුරු පසු කරමින් යොමු කරන පන්දුව. පන්දු පහරකට යොමු වන්නේ නමුත් ලකුණකට උත්සාහ දරන්නේ නැහැ. ලකුණු 29යි දැන් ලකුණු තත්වය. එවර දර්ශනීය පහරක් ඩයස්ගේ පිත්තයි එවර ක්‍රියාත්මක වන්නේ 4 සීමාව ආසන්නයට මැදී එන පන්දුව රැකගෙන බාර කරනවා නැවතත් පන්දු රකින්නා විසින්.
එක් ලකුණක් කරා පමණයි පැතිමාරු කරගත්තේ. ඒවා හිතන්නේ පහසුවෙන් ලකුණු දෙකක් රැස් කරගත යුතු හැකි වී පන්දුව එක් ලකුණකින් සෑහීමකටපත් වෙනවා පිටිකරුවන් දෙදෙනා. ලකුණු 30යි දැන් ලකුණු තත්ත්වයේ HNB කණ්ඩායමේ. තවත් ලකුණු 67ක් පමණයි අත්‍යවශ්‍ය වෙන්නේ තරගයේ ජයග්‍රහණය කිරීම සඳහා. ඊටමත්ම පහසු ඉලක්කයක්. ඉලක්කේ සැලකිය යුතු තරමේ කොටසක් මේ වන විට සම්පූර්ණ කරගෙන අවසන් කිවහොත් නිවැරදි. ආරම්භක පිටිකරුවන් දෙදෙනා තමන්ගේ වගකීම මනාව ඉටු කරනවා පිටිහරබෙන්. මෙන්න රූපසිංහගේ මීළඟ පන්දුව. එවර දර්ශනීය පහරක් මෙන්න ප්‍රභාෂ්ගේ පිට ක්‍රියාත්මකයි. ලකුණු 6ක් හිතවතුනේ. ඒ සමගින් මුල් ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 36යි කිසිවෙකු නොදැවි. ප්‍රභාෂ්ට ලකුණු 28යි. ඒ සමගින් ඔහුගේ පෞද්ගලික ලකුණු සංඛ්‍යාව පන්දු 41ක් තුළ තර්ස්ටන් විද්‍යාලය බිහි කළ ප්‍රබල පිටිකරුවන් දෙදෙනාගේ සමදතාවය ලකුණු 36යි දැන්. පන්දු අර 8යි පන්දු 4ක් අවසානයේ ලකුණු 36යි. මෙන්න රූපසිංහට එරෙහිව නැවතත් ප්‍රභාෂ් ක්‍රියාත්මකයි. එවර ආරක්ෂාකාරී පහරක් ප්‍රභාෂ්ගේ ඉනිම අප පෙර සඳහන් කළා. ඔහු පන්දුවෙන් පන්දුව උපක්‍රමශීලීව හඳුනා ගනිමින් පහසු පන්දුවලට වේගවත් පහර ක්‍රියාත්මක කරමින් ලකුණු පුරව ගොඩනගන පිටිකරුවෙක්. නිලකුණු පන්දුවක් සමග පන්දුවාරයේ නිමව දකින්නේ පන්දුවාර 9ක් අවසානයේ HNB කණ්ඩායම කිසිවෙකු නැදවි ලකුණු 36යි. Unilever කණ්ඩායමේ ලකුණු ලබා ගැනීමට වඩා HNB කණ්ඩායමේ ආරම්භක පිටිකරුවන් දෙදෙනාගේ ලකුණු ලබා ගැනීම වැඩි තත්වයක දකින්නට පුළුවන් අපිට. පළමු පන්දුවාර 5 තුළ කැපී පෙරෙන වෙනසක් ලකුණු ලබා ගැනීමේ වේගයේ HNB කණ්ඩායම පන්දුවාර 9ක් අවසානයේ ලකුණු 36යි කිසිවෙකු නැදවි. මෙවන් අවස්ථාවක අපට මතකයි පන්දුවාර 9ක් අවසානයේදී Unilever කණ්ඩායමේ කඩළු 5ක් බෙද වැටී තිබුණා ලකුණු 26කට. ඊටමත් මාසීරු අඩියකයි යවුන් රැඳී සිටියේ පන්දුවාර 9ක් අවසන් වන විට. නමුත් ඔවුන්ට වඩා ඊටමත්ම ප්‍රබල තත්වයක කිසිවෙකු නැදවි ලකුණු 36යි. නවක පන්දුවන්නෙක් ආදේශ කරනවා පන්දුවාරය ක්‍රියාත්මක කරන්නට. සචිදු කොළඹගේ දකුණතින් පාදක පන්දුවන ක්‍රීඩකයා වයස අවුරුදු 20ක් වයසති ක්‍රීඩකයා ගුවන් හමුදා තටු නිවාසාන්තයේ සිටයි පන්දුවාරයේ ක්‍රියාත්මක කිරීමට කැඳවන්නේ. ඩයස් මේ වන විට ලකුණු 8ක් රැස් කරගෙන සින්නවා. පන්දු 11කට මුහුණ දෙමින් ප්‍රභාෂ් ප්‍රබලයිනමක් දියත් කරමින් ලකුණු 28යි පන්දු 43ක් තුල තවත් ලකුණු 61ක් පමණයි අත්‍යවශ්‍ය වන්නේ තරගයේ ජයග්‍රහණය කිරීම සඳහා. ස්ට්‍රීට් ක්‍රීඩකයෙක් රඳවමින් මෙන්න පාදක පන්දුවන ක්‍රීඩකයා විනිසුරු පසු කරමින් යොමු කරන පන්දුව පිට වෙතරම ලබා ගනිමින් පහර ක්‍රියාත්මක කරන්නේ. ලකුණකට උත්සාහ දරන්නේ නැහැ කෙසේ වෙතත්. පාදක පන්දුවන ක්‍රීඩකයා ඔහුටම ආරණ්‍ය වුණු විශේෂ පන්දුවේ ඉරියව්වකින් පන්දුවාරයේ ක්‍රියාත්මක කරන්නේ. පහර ක්‍රියාත්මක කරමින් තවත් ලකුණක් කරා පැතිමාරු කර ගන්නවා පිටිකරුවන් දෙදෙනා. 37 වන ලකුණයි එලෙසින් ලකුණු పూర్වයේ සටහන් වන්නේ. පන්දුවන්නන් කිහිප දෙනෙකුම මේ පන්දුවාර 9 තුල ආදේශ කර ගන්නවා කණ්ඩායම් නායකයා විසින්. නමුත් තවමත් එකදු කරුණක් හෝ තබා ගන්නට සමත් වන නැහැ. අපට මතකයි HNB පන්දුවන්නන් ආරම්භක වේග පන්දුවන්නන් දෙදෙනා පමණයි පළමු පන්දුවාර 11 තුල යොදාගත්තේ. ඔවුන් එම පන්දු කිහිපේ ඔවුන් දෙදෙනා එම පන්දුවාර 11 තුල කඩළු 5ක් බෙදහෙලාන්නට සමත් වුණා Unilever කණ්ඩායමේ. මෙන්න Unilever පාදක පන්දුවන ක්‍රීඩකයා කොළඹගේ සුවිශේෂී ඉරියව්වෙන් පන්දුවේ ආරම්භ කළ ක්‍රීඩකයා. තවත් නිලකුණු පන්දුවක් ලකුණකට උත්සාහ දරන්නේ නැහැ මේ මොහොතේදී. පරීක්ෂාකාරීව ඉතා සෙමින් Tamanගේ පහසු ඉලක්කය හඹා යන්නටයි උත්සාහය. HNB කණ්ඩායමේ ආරම්භක පිටිකරුවන් දෙදෙනා. එවර ආරක්ෂාකාරී පහරක් ප්‍රභාෂ්ගෙන් මෙතෙක් වේලා ලකුණු ලබාගත් වේගය තරමක් අඩු වී ඇති ආකාරයක් දක්වන්නට පුළුවන් පාදක පන්දුයානාගේ ආදේශය සමග.
මෙන්න කොළඹගේ නැවතත් එවර ඉතාමත්ම හොඳ පන්දුවක් තියුණු පන්දු යැවීමක් මා හිතන්නේ ප්‍රබල පිතිකරුවා ප්‍රභාෂ්ට යමු වන ප්‍රභාෂ්ව අඩාල කර ගන්නට යොමු කරන පන්දු කිහිපයක් ලෙසරයි අපිට එම පන්දු කිහිපය හඳුන්වන්නට පුළුවන්. ඉනිම ගොඩනගමින් සිටින ක්‍රීඩකයා ප්‍රභාෂ් ලකුණු 28යි මේ වන විට. කොළඹගේ එවරලෝගොෆ් කලාපයේ පන්දු රකින්නාගේ ස්ථානගත කිරීම වෙනසක් සිදු කරමින් නැවතත් ඔහුගේ පන්දු වාරයේ අවසන් පන්දුව ක්‍රියාත්මක කිරීමට සූදානම්. විනිසුරු පසු කරමින් යම කරන පන්දුව එවරත් නිබන්දුවක් ලෙසරයි විනිසුරුගේ සටහන. අතිරේක ලකුණක් ලකුණු පුරවට ලකුණු 38යි නිදහස් පහරකටයි අවස්ථාව පිතිකරුවාට උපරිම ඵල නෙලාගත හැකි පන්දුව නිදහස් පහර සාර්ථක කරගන්න හැකියාවක් ලැබෙයිද මේ ප්‍රවේගකාරී පිතිකරුවායි කඳුල්ලේ රැඳිනේ ප්‍රභාෂ් කොළඹගේ සූදානම් ඔහුගේ පන්දුව ක්‍රියාත්මක කරන්නට ගුවන් හමුදා තට්ටු නිවාසාන්තයේ සිට විනිසුරු පසු කරමින් යොමු කරන පන්දුව එවර නිදහස් පහරේ ප්‍රයෝජනය ලබා ගන්නේ හතරේ සීමාව අවසන්යේදී පන්දුව රැකගෙන බාර කරනවා. අතර වාරදී එක් ලකුණක් පවණයි රැස් කරගන්න හැකියාවක් ලැබෙන්නේ එම නිදහස් පන්දුව තුළදී. ඒ අනුව පන්දු වාර 10ක් අවසානයේදී HNB කණ්ඩායම ලකුණු 39යි කිසියක නැදවි තවත් ලකුණු 58ක් අවශ්‍යයි තරගයේ ජයග්‍රහණය කිරීම සඳහා. මෙතන් පටන් ක්‍රීඩා විස්තර විචාරයේ ගෙර එනට විජයරත්න මහත්මයාගේ අවස්ථාව. At National Bank, 39 for no loss after 10 overs. Prabhash is on 29. And Dias is on 9. Melinda Veerasinghe is the new bowler. And he'll be bowling to Prabhash, who's on 29. At National Bank, 39 for no loss after 10 overs, chasing a score of 97 to win this game. And it's time to Prabhash, who pushes it on the onside. No run. And this one short, and Prabhash cuts it very firmly towards the extra cover boundary, gets a single. He moves on to 30, and the score moves on to 40. Dias is on 9. Will be taking strike now to Veerasinghe. At National Bank, 40 without loss, chasing a score of 97 to win this game. 57 more needed. With all 10 wickets intact, right from the beginning of this game, Hat National have been right in commanding situation. The very first delivery of the game got the wicket of Sachin Fernando, and from there on, they were not going to look back. And that's a full toss, full delivery. Pushes it on towards deep cover, deep mid-on. Gets a single. Dias moves on to 10, and the score moves on to 41. Prabhash is on 30. He's facing now to Veerasinghe, the new bowler. This one outside the off stump. Prabhash lets it go.
That's it firmly this time again, down to deep extra cover. Gets a single. Prabhash moves on to 31 and the score to 41. Jais is on 10. He'll be facing to Veera Singha. And the full delivery again, this time pushed away towards deep wide-ish mid-on. Gets a single. Jais moves on to 11 and the score to 43. So after 11 overs, at National Bank 43 without loss, Jais on 11 and Prabhash on 31. There you see the batting chart of at National Bank. Except the fifth over, runs have been coming very freely. These two batsmen, especially Prabhash, on a very attacking mode. He's on 31. 43 without loss. We're in power play 2 now. So Jais is on 11. He's on strike. That one is driven it straight down to deep mid-off, gets a single. He moves on to 12 and the score moves on to 44. So Prabhash will be facing to Colomboge. Prabhash got 31 or 52 deliveries. This time outside the off-stump, but pulled away nicely towards deep mid-on. Gets a single. He moves on to 32 and the score moves on to 45. At National Bank, 45 without loss, needing 97 to win this game. Jais is on 12 and Prabhash is on 32. Jais is now facing to Colomboge. On the leg side, pushed it, just gets it on the pad. No run there. 45 without loss, chasing a score of 97 to win this game. At National Bank, they dismissed Unilevers for 96 in 32 overs. And this time he cuts it past, cover and extra. They're going for one, coming back for the second. Fielded inside the boundary, they get 2 in it. So that takes Jais on to 14 and the score to 47. So it's 50 more needed for Het National Bank with all 10 wickets intact. Jais is on 14 and Prabhash is on 32. This time driven again, taken on the full and goes down to the wide-ish mid-on, right on the boundary line, gets a single. Takes Jais on to 15 and the score to 48. Prabhash now is on strike. He is on 32. Time on the leg stump or middle leg. Pushed it towards back to the bowler, no run. So that's the end of the over. At National Bank, 48 without loss, Jais on 15 and Prabhash is on 32. බොලිවුඩ් වල අලුත්ම ස්ටෑන්ඩඩ් එකක් තියෙනවා. ඇක්ෂන් සීන්ස් කරන්නේ ස්ටන්ට් කරන නෙමෙයි, හීරෝස් ළමයි. ඒකේ ප්‍රතිඵලය තමයි
මේකට වතුර විතරක් මදි. Fair and Lovely Men Face Wash ඒ කුණු දූවිලි ඉවත් කරමින් ෆෑනස් බවට අලුත්ම ස්ටෑන්ඩඩ් එකක් ගෙනෙයි. So had National Bank after 12 overs, 48 without loss. Dias on 15, Prabhash is on 32. And Dias, the left-hander, is on strike. That one pitched up to him, pushes it towards extra cover, no run. Virasinghe again. This time slowly pushed down to the square leg, looks for a single, but decides against it. At National Bank, 48 without loss. Chasing a score of 97 to win this game. They dismissed Unilevers for 96. This time a slowish delivery. Dias waits for it, pushes it on the offside. Dias is on 15 and Prabhash, the non-striker, on 32. That one pushed slowly towards mid-on, gets a single. Takes him on to 16 and the score to 49 at National Bank. 49 without loss. We're in the 13th over. Now Prabhash, who's on 32, will be taking strike and will be facing Virasinghe. Virasinghe to Prabhash, who's on 32. Try to hit it on the leg side, goes down towards deep mid-on, gets a single. Didn't get hold of it properly. Takes him on to 33 and the head national score moves on to 50. 50 without loss. Dias is on 16, Prabhash is on 33. Dias drives it firmly straight. The bowler gets a hand to it, gets a single, takes him on to 17 and the score to 51. So after 13 overs, at National 51 for no loss. Dias is on 17 and Prabhash is on 33. Fair and Lovely Men Anti-Marks Cream. හොයලා බලන්න නැතුව endorse කරන එක පරණ ස්ටෑන්ඩඩ් එක. මූණට ටෙස්ට් කරලා endorse කරන එක අලුත් ස්ටෑන්ඩඩ් එක. මුහුණ සති කීපයකට කලින් Fair and Lovely Men ගෑවට පස්සේ මාක්ස් අඩු වෙලා ෆෑනස් වැඩි වෙලා. මාක්ස් අඩු කරලා ඔයාගේ ෆෑනස් ස්ටෑන්ඩඩ් එක වැඩි කරගන්න. Fair and Lovely Men Anti-Marks Cream. So had National Bank 51 for no loss after 13 overs. Needs 46 more to win this game. Dias is on 17 and Prabhash is on 33. This time Dias drives it towards deep mid-on, gets a single, takes him on to 18 and the score 52. Virasinghe is a new bowler. He's bowling from the scoreboard end. And now he'll be bowling to Prabhash, who is on 33. At National Bank, 52 without loss, needing another 45 to win this game. They dismiss Unilevers for 96 in the morning. And this time Prabhash drives it straight to mid-off, no run. Run
Ranasinger this time hits it firmly over mid-on. That's gone towards the boundary for 4. 4 more to Prabhash. He moves on to 37. And the score moves on to 56. At National Bank, 56 without loss. Needing just 41 more to win this game. Current partnership of 56. 56 without loss. And this time Prabhash pushes it back to the bowler. 41 runs needed to win this game for Het National Bank, chasing a score of 97. And this time goes wide of slip, gets a single. Takes Prabhash on to 38 and the score to 57. 57 for no loss at National Bank. Now Ranasinger this time will be bowling to Dias, who's on 18. Dias pushes it on the outside, no run. So that is the end of the 14th over at National Bank. 57 for no loss. Dias is on 18 and Prabhash is on 38. That you see the HNB wagon well. They got 4 fours and 2 sixes in this innings of 57 without loss after 14 overs. At National Bank, very much in command of this game. From the first delivery, they got the wicket of Sachin Fernando. You see the very clear skies. Of course, in the morning it was gloomy, but things cleared up very fast. 57 for no loss at National Bank after 14 overs. Prabhash is on 38 and Dias is on 18. And this time again, Prabhash hits it firmly past extra cover. The ball is going towards the boundary. We'll now have to wait and say it's gone over the rope for 4. Takes him on to 42 and the score to 61. At National Bank, 61 without loss. And Prabhash is on 42. Dias is a non-striker. He's on 18. This pair put on 61 for the first wicket now. Kihan so it's our ball from the other end. And this time again, Prabhash pushes it towards extra cover, gets a single. Takes him on to 43 and the score to 62. At National Bank needs 35 more to win this game. We are in the 15th over. Prabhash really hitting the ball hard. He's on 43. Dias giving the necessary support for him. He's on 18. They put on 62 runs for the first wicket. This time again, pushed on the onside, no run. So it's to Dias, who pushes it on the offside. Ball goes away to cover point. No run. 62 without loss at National Bank, needing another 35 more to win this game. And this time he cuts it, gets an edge, running towards third man. They're going for 1, coming back for the second. Yes, they're happy with 2. So Dias moves on to 20 and the score moves on to 64. 64 for no loss at National Bank. Chasing a score of 97 to win this game. Prabhash is on 43.
Dice this time pushes it towards mid-off. No run. That's the end of the 15th over. At National Bank, 64 for no loss. Dice is on 20. Prabhash is on 43. And to continue with the commentary in Sinhalese, it will be Prasan Nimesh. බොලිවුඩ් වල අලුත්ම ස්ටෑන්ඩඩ් එකක් තියෙනවා. ඇක්ෂන් සීන්ස් කරන්නේ ස්ටන්ට් කරන්න නෙමෙයි හීරෝස් ළමයි. ඒකේ ප්‍රතිඵලය තමයි මේකට වතුර විතරක් මදි. Fair and Lovely Men Face Wash ඒ කුණු දූවිලි ඉවත් කරමින් ෆෑනස් පවට අලුත්ම ස්ටෑන්ඩඩ් එකක් ගෙනෙයි. HNB කණ්ඩායමේ ආරම්භක පිතිකරුවන් දෙදෙනා තමන්ගේ අනසක පතුරුව අවසන් මේ වන විටත් ආරම්භක සම්බන්ධතාවයම ලකුණු 64ක් ලෙස සටහන් කර ගනිමින් තවත් ලකුණු 33ක් පමණයි අත්‍යවශ්‍ය වන්නේ තරගයේ ජයග්‍රහණය කිරීම සඳහා. මෙන්න දගපන්දියන්නාගේ ආදේශය සමග පළමු පන්දුව ක්‍රියාත්මක වන්නේ නිලකුණු පන්දුවක් ලෙසට කඩුල්ලේ රැඳෙන ආරම්භක පිතිකරුවන් දෙදෙනා ප්‍රභාෂ් පන්දු 61කට මුහුණ දෙමින් ලකුණු 43ක් රැස් කරගෙන සිටිනේ තමන්ගේ අර්ධ ශතකයේ අභියස. අනෙක් අන්තයෙන් ඔහුට අනගිසහයක් ලබා දෙනවා ඩයස්. පන්දු 30කට මුහුණ දෙමින් ලකුණු 20ක් රැස් කරගෙන සිටින්නේ. වර නැවතත් ප්‍රභාෂ්ගේ පිත්ත ක්‍රියාත්මකයි. දර්ශනීය 4 පහරක් සමග ලකුණු පොළව ඉහළ යන්නේ. සමගින් මුල් ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 68යි. ප්‍රභාෂ්ගේ පෞද්ගලික ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 47යි. ඔහු අර්ධ ශතකය අභියස තවත් ලකුණු 3ක් පමණයි ඔහුට අවශ්‍ය වන්නේ ඔහුගේ අර්ධ ශතකය සම්පූර්ණ කර ගැනීම සඳහා. අද දිනේ දැනට රැස්වුණු වැඩිම ලකුණු සංඛ්‍යාව වැඩිම පෞද්ගලික ලකුණු සංඛ්‍යාව HNB කණ්ඩායමේ ආරම්භක පිතිකරුවා ප්‍රභාෂ් රැස් කරගෙන සිටින්නේ මේ වන විට. රූපසිංහ පන්දුවාරයේ රණසිංහ පන්දුවාරයේ ක්‍රියාත්මක කරන ක්‍රීඩකයා මෙන්න ඊළඟ පන්දුව ඔහුගේ නැවතත් ෆුල් ටොස් පන්දුව දර්ශනීය 6 පහරක් බවට පත් කර ගන්නවා මිඩනොෆ් කලාපයන් හරහා පන්දුව පතිත කරමින් ඒත් සමගින් මුල් ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 72යි. මෙන්න ආරම්භක පිතිකරුවාගේ අර්ධ ශතකයේ රැස්වන මොහොත ලකුණු 53යි පන්දු 64ක් තුල දර්ශනීය 4 පහරකින් සහ 6 පහරකින් තමන්ගේ අර්ධ ශතකය සම්පූර්ණ කර ගන්නවා සවන් ප්‍රභාෂ්. ලකුණු 53යි 4 පහර 6කින් සහ 6 පහර 3කින් ඔහුගේ ඉනිම වර්ණවත්. තර්ස්ටන් විද්‍යාලය බිහි කළ ප්‍රබල පිතිකරුවා ප්‍රබල ක්‍රීඩකයා ප්‍රභාෂ් සවන් ප්‍රභාෂ් අද දිනේ HNB කණ්ඩායමේ ආරම්භක පිතිකරුවා ලෙස ප්‍රවේගකාරී ඉනිමක් බියත් කරන ක්‍රීඩකයා දැන් ජයග්‍රහණයේ අභියසයි රැඳෙන්නේ. HNB කණ්ඩායම සවන් ප්‍රභාෂ් 4 පහර 6ක් සහ 6 පහර 3ක් ඔහුගේ ඉනිමට ඇතුළත්. පරීක්ෂාකාරීව පිට හසුරනවා ඔහු මේ මොහොතේදී තමන්ගේ අර්ධ ශතකය සම්පූර්ණ කර ගැනීමත් සමග ලකුණු 74යි කෙසේක නැදවි දෙවන පවර් ප්ලේ අවස්ථාව ක්‍රියාත්මක වන විට තවත් ලකුණු 23ක් පමණයි අත්‍යවශ්‍ය තරගයේ ජයග්‍රහණය කරන්නට. එවර තවත් නිලකුණු පන්දුවක් 16 වන පන්දුව ආරෙන්නේ මාදකීදී HNB කණ්ඩායම කෙසේක නැදවි ලකුණු 74යි ඩයස් ලකුණු 20යි ප්‍රබල පිතිකරුවා ප්‍රභාෂ් පන්දු 67ක් තුල ලකුණු 53යි. පිතිහරබේ දෙස අවධානය යොමු කරද්දී ආරම්භක පිතිකරුවන් දෙදෙනා දක්ෂ ප්‍රබල සමතාවක් ගොඩනගා අවසන් පන්දු 67ක් තුල ප්‍රභාෂ් ලකුණු 53යි ඩයස් පන්දු 30කට මොහොත දෙමින් ලකුණු 20යි අතිරේක ලකුණු 1 ලකුණක් පමණයි ලකුණු පුරට ඇතුළත් වන්නේ. ලකුණු 74යි මුල් ලකුණු සංඛ්‍යාව මේ වන විට. තවත් දගපන්දියන්නෙක් ආදේශ කරනවා විස්තර විචාර කුටි අන්තය දෙසින් පන්දු 16ක් අවසානයේදී HNB කණ්ඩායම කිසිවෙකු නැති ලකුණු 74ක් රැස් කරගෙන සිටින්නේ. පන්දු 16ක් අවසානයේදී Unilever කණ්ඩායමේ කඩලු 7ක් බෙද වැටී තිබුණා ලකුණු 44කට. Unilever කණ්ඩායමට වඩා ඉතාමත් ප්‍රබල තත්ත්වයක පසු වන HNB ආරම්භක පිතිකරුවන් දෙදෙනා ඔවුන්ගේ ඉනිම ශක්තිමත් කරමින් ගිහන්ඩි සොයිසා ලකුණු 23ක් ලබා දී තිබෙන පන්දු යවන්න මෙන්න ඊළඟ පන්දුව විනිසුරු පසු කරමින් ඩයස් එදිරිපාද ආරක්ෂාකාරී පහරක් සමග නිලකුණු පන්දුවක් ඩයස් තමන්ගේ කඳුල්ල රැක ගනිමින් ඔහුගේ අනෙක් අන්තයේ රැඳෙන පිතිකරුවාට පිතිහර බවස්ථාව ලබා දෙනවා. කෙසේ වෙතත් එවර ඩයස්ගේ පිත්තත් ක්‍රියාත්මක වන ආදර්ශනීය පහරකට ලකුණු 4ක් පහසුවෙන්ම ලකුණු පූර්වට ලකුණු 78යි දැන් HNB කණ්ඩායම තවත් ලකුණු 19ක් පමණයි අත්‍යවශ්‍ය වන්නේ තරගයේ ජයග්‍රහණය කිරීම සඳහා. දිවා ආහාරය සඳහා තරගය නතර කරන්නට තවත් මිනිත්තු 15ක පමණ කාලයක් ඉතුරුව පවතිද්දී තරගය නිමා කරන්නට දෝ මේ පිතිකරුවන් දෙදෙනාගේ සූදානම. පන්දු 33යි පන්දු 3ක්
සම්පූර්ණයෙන්ම අතතිය පවතිනවා ඔවුන්ට මෙම ලකුණු 19 රැස් කර ගන්නට. නැවතත් ඩයස්ගේ පිට ක්‍රියාත්මකයි ලකුණක් කරයි පැතිමාරුව. පන්දුව රැකගෙන බාර කරනවා නැවතත් පන්දු යවන ක්‍රීඩකයා වෙත ලකුණු 78යි කිසිවෙකු නැදවි. අද තරගයේ රැස්වුණු වැඩිම ලකුණු සමදතාවය මෙම පිතිකරුවන් දෙදෙනාගේ සවන් ප්‍රභාෂ් සමගින් ඩයස් ලකුණු 78ක සමදතාවයක්. එවර නිලකුඩු පන්දුවක් ලෙසරයි සරහන් වන්නේ ගිහන් ඩිසොයිසාගේ පන්දුව. ලකුණු 78ක සමදතාවය වෙනුවෙන් ප්‍රභාෂ්ගේ දායකත්වයේ ලකුණු 53ක් ඩයස්ගේ දායකත්වයේ ලකුණු 25ක්. පන්දු වර 17ක් අවසානයේදී HNB කණ්ඩායම කිසිවක නොදෙවි ලකුණු 79යි තවත් ලකුණු 18ක් පමණයි ඇත අවශ්‍ය තරගයේ ජයග්‍රහණය කරන්නට. බොලිවුඩ් වල අලුත්ම ස්ටෑන්ඩඩ් එකක් තියෙනවා. ඇක්ෂන් සීන්ස් කරන්නේ ස්ටන්ට් කරන අය නෙමෙයි හීරෝස් ළමයි. ඒකේ ප්‍රතිඵලය තමයි මේකට වතුර විතරක් මදි. Fair and Lovely Men Face Wash ඒ කුණු දූවිලි ඉවත් කරමින් ව්‍යානස් බවට අලුත්ම ස්ටෑන්ඩඩ් එකක් ගෙනේ. සවන් ප්‍රභාෂ් අද දිනේ තරගය තුල වැඩිම ලකුණු ලාභියා ප්‍රබලම ඉනිම දියත් කළ ක්‍රීඩකයා ලකුණු 53යි මේ වන විට පන්දු 69කට මුහුණ දෙමින් ඔහුගේ පිටිහරබේ දෙස අවධානය යොමු කරද්දී ක්‍රීඩා පිටියේ සෑම අන්තයකටම පන්දු පහර ක්‍රියාත්මක කරමින් දර්ශනීය 6 පහර 3ක් සහ 4 පහර 6කින් ඔහුගේ ඉනිම වර්ණවත් කරගන්නවා ඔහු තෙස්ටන් විද්‍යාලයෙන් බිහි වුණු ප්‍රබල ක්‍රීඩකයෙක් ප්‍රබල පිතිකරුවෙක් ලෙසරයි ඔහු හඳුන්වන්නට පුළුවන්. අනෙක් අන්තයේ ඔහුට අනකි සහයක් ලබා දෙනවා ඩයස් පන්දු 34ක් තුල ලකුණු 25ක් රැස් කර ගනිමින් තවත් ලකුණු 18ක් පමණයි අත්‍යවශ්‍ය වන්නේ තරගයේ ජයග්‍රහණය කිරීම සඳහා. කිසිවෙකු නොදවී මේ පිතිකරුවන් දෙදෙනා තමන්ගේ ඉනිම ක්‍රියාත්මක කරන්නේ පන්දු යෑමද සවධානය යොමු කරද්දී Unilever කණ්ඩායමේ කිසිදු පන්දු යන්නෙක්ට තවමත් එකදු කඩුල්ලක් හෝ දවා ගන්නට හැකියාවක් ලැබී නැහැ. ආරම්භක පිතිකරුවන් දෙදෙනා දැන් හිසරදයක් බවට පත් වුණා මේ සියලුම පන්දු යවන්නන්ට. දැන් ඔවුන්ගේ පීඩනය සම්පූර්ණයෙන්ම ඔවුන් වෙලාගෙන සිටින ආකාරයක් දකින්නට පුළුවන්. නැවතත් ඩයස්ගේ පිට ක්‍රියාත්මකයි. හතරේ සීමාව කරා යදී යන පන්දුව රැකගෙන බාර කරනවා. නැවතත් ඒ අතරවාරයේදී ලකුණු දෙකක් ලකුණු පුරවට හොඳ කඩළු අතර දිවයාමක්. ලකුණු 81යි දැන් ලකුණු තත්ත්වය. තවත් ලකුණු 16ක් පමණයි අත්‍යවශ්‍ය වන්නේ තරගයේ ජයග්‍රහණය කරන්නට. ඩයස් අවසන් ලකුණු කිහිපය රැස් කරගෙන තිබියදී පරීක්ෂාකාරීව පිත් හසුරනා මේ මොහොතේදී යොමේෂ් රණසිංහ පන්දු වාරයේ ක්‍රියාත්මක කරද්දී ලකුණු 81යි තවත් ලකුණු 16ක් පමණයි අත්‍යවශ්‍ය වන්නේ තරගයේ ජය ගන්නට. මෙන්න මේ ළඟ පන්දුව එවර ඩයස්ගේ පිට ක්‍රියාත්මකයි ලකුණකටයි උත්සාහය. හොඳ කඩළු අතර දෙවයාමක්. වේගවත් කඩළු අතර දෙවයාමක් සමග ලකුණකින් ලකුණු පුරව එළයන්නේ. අසු දෙවන ලකුණ එලෙසින් එකාසු වනවා ලකුණු පුරවට. දෙවන පවර් ප්ලේ අවස්ථාව තුළ තරගය නිමා කරන්නටයි මේ පිතිකරුවන් දෙදෙනාගේ උත්සාහය. ඩයස් ලකුණු 28යි සවන් ප්‍රභාෂ් ලකුණු 53යි. ප්‍රබල ඉනිමක් දියත් කරමින් එවර සවන් ප්‍රභාෂ් නැවතත් ක්‍රියාත්මකයි. දර්ශනීය 4 පහරක් කට් පහරක් සමග හේ සමගින් මුල් ලකුණු සංඛ්‍යාව හිරනවා ලකුණු 86ක් ලෙසට. තවත් ලකුණු 11ක් පමණයි අත්‍යවශ්‍ය වන්නේ තරගයේ ජයග්‍රහණය කරන්නට. පන්දු වාර 32යි එක් පන්දුවක් අතතිය පවතිනවා ඔවුන්ට. ඊටමත් පහසු ඉලක්කයක් හඹා යාමටයි මේ පිතිකරුවන් පිටට පිවිසෙන්නේ. කිසිවෙකු නොදවි තමන්ගේ ඉනිම නිමා කරන්නට තරම් මොවුන් දක්ෂ වන අද දිනය තුළ Unilever පන්දු යවන්නන්ගේ දුර්වලතාවය නැවත නැවතත් සටහන් කරමින් අද දිනේදී Unilever කණ්ඩායම සෑම අතින්ම පරාජයට පත් වූවා කිව්වොත් නිවැරදි. පිටිහරබෙන් එවැගේමයි පන්දු යැවීමෙන් සියල්ලෙන්ම
අද Unilever කණ්ඩායම පරාජයට පත්වවා කියවොත් නිවැරදි. HNB කණ්ඩායම ප්‍රබල තත්වයක පසුවන්නේ. පන්දුවාර 18ක් අවසානයේදී HNB කණ්ඩායම ලකුණු 86යි කිසිවක නැදවි තවත් ලකුණු 11ක් ඉතිරිව පවතින්නේ තරගයේ ජයග්‍රහණය කරන්නට. පන්දුවාර 18ක් අවසන් වන විට Unilever ක්‍රීඩකයන්ගේ කඩලු 7ක් බිඳ වැටී තිබුණා. ලකුණු 44ක් පමණයි ඔවුන් රැස් කරගෙන සිටියේ. නමුත් HNB කණ්ඩායමේ ඉනිම කිසිවෙකු නැද වී ලකුණු 86යි. තවත් ලකුණු 11ක් පමණයි අවශ්‍ය වන්නේ තරගයේ ජය ගන්නට. සවන් ප්‍රභාෂ් අනගේ ඉනිමක් දියත් කරද්දී ඔහුට අගනා සහයක් ලබා දෙනවා. අදයස් ලකුණු 28යි මේ වන විට. මෙන පාදක පන්දු යවන ක්‍රීඩකයා Unilever කණ්ඩායමේ විශේෂ ඉරියව්වකින් පාදක පන්දු යවන ක්‍රීඩකයා සූදානම්. ඔහුගේ මීළඟ පන්දුව ක්‍රියාත්මක කරන ඩයස් වෙත එවර ඉදිරි පාදය ආරක්ෂාකාරී නිලකුණු පන්දුවක් ලෙස සටහන් කර ගන්නවාය. සචිතු කොළඹගේ ලකුණු 8ක් පමණයි ලබා දී තිබෙන්නේ. මම හිතන්නේ කණ්ඩායම් දෙකටම සිරනා එකම පාදක පන්දු යවන ක්‍රීඩකයා අද දිනේ ක්‍රීඩා කරන මෙන්න මීළඟ පන්දුව ඔහුගේ එවර ෆුල් ටොස් පන්දුවක් ලෙසට පරිවර්තනය කරගනිමින් දර්ශනීය පහරක් ක්‍රියාත්මක කරන්නේ. හතරේ සීමාව ආසන්නයේදී පන්දුව වළක්වාගෙන බාර කරනවා. ඒ අතර වාරයේදී එක් ලකුණක් ලකුණු පුරවට සවන් ප්‍රභාෂ්ටයි අවස්ථාව අවසන් ලකුණු 10 ලකුණු පුරවට එකතු කරන්නට. ලෝහුවන් කලාපයේ එක් පන්දු රකින්නෙක් පමණක් රඳවමින් මෙන්න මීළඟ පන්දුව පාදක පන්දු යන ක්‍රීඩකයා එවර පිට වෙතටම පන්දුව ලබා ගනිමින් පහරක් කෙල කරමින් ලකුණක් කරා පැතිමාරු කරගන්නේ. අවසන් ලකුණු කිහිපය ලකුණෙන් ලකුණ රැස් කරගන්නටයි ප්‍රතිකරුවන් දෙදෙනාගේ වෑයම. තවත් ලකුණු 9ක් පමණයි අත්‍යවශ්‍ය වන්නේ තරගයේ ජයග්‍රහණය කරන්නට. තරගය දැන් සම්පූර්ණයෙන්ම HNB කණ්ඩායම සතුවයි පවතින්නේ. ඔවුන් තරගය ජයගෙන අවසන් මේ වන විට කඩලු 10ම අතතිව පන්දුවාර 31ක් සම්පූර්ණයෙන්ම අතතිවයි ඔවුන් මෙලෙසින් ක්‍රීඩා කරන්නේ. දුර්වල පන්දු රැකීමක් Unilever කණ්ඩායමේ පන්දු රකින්නාගෙන් නැවතත් ඒ අතර වාරයේදී වේගවත් ලකුණු දෙකක් හොඳ කඩලු අතරදී ව්‍යාපක් මුල් ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 90 දක්වා ඉහළනවා. ඒ සමගින් තවත් ලකුණු 7ක් පමණයි අවශ්‍ය වන්නේ හිතවතුනේ තරගයේ ජයග්‍රහණය කරන්නට. Fair and Lovely men වෙළඳ සේවා ක්‍රිකට් තරගාවලියේ B කණ්ඩයේ තවත් සුවිශේෂී තරගයක් මෙලෙසින් ක්‍රියාත්මක වන්නේ HNB කණ්ඩායම හා Unilever කණ්ඩායම අතර. තරගයේ අවසන් පන්දු කිහිපයයි මෙලෙසින් ගෙවිගෙන යන්නේ. තවත් ලකුණක් කරා පැතිමාරු HNB ප්‍රතිකරුවන් දෙදෙනා. අවසන් ලකුණු 6 රැස් කරගත යුතුව තිබෙන්නේ. පන්දුවාර 19ක් අවසානයේදී HNB කණ්ඩායම කිසිවක නැති වී ලකුණු 91යි. පන්දුවාර 19ක් නිමව දකිද්දී ලකුණු 91යි කිසිවක නැදවි පන්දුවාර 31ක් සම්පූර්ණයෙන් මතතිව ලකුණු 6ක් පමණයි අත්‍යවශ්‍ය වන්නේ තරගයේ ජයග්‍රහණය කරන්නට. HNB කණ්ඩායමට පන්දු යවන ක්‍රීඩකයා අදක පන්දු යන එක ආදේශ කරන්නේ ඩයස්ට යමෝන පන්දුව දර්ශනීය පහරක් සමග ලකුණක් කරා පැතිමරු කරගෙන අතර වාරයේදී දුර්වල පන්දු රැකීමක් සමග පන්දුව හතරේ සීමාව ස්පර්ශ කරනවා. ඉතාමත්ම පහසුවෙන් පහසු වූ ජයග්‍රහණය තව තවත් පහසු කරනවා. දුර්වල පන්දු රැකීම හමුවේ Unilever කණ්ඩායමේ අවසන් ලකුණු 2 පමණයි රැස් කරගත යුතුව පවතින්නේ තරගයේ ජයග්‍රහණය කරන්නට. සවන් ප්‍රභාෂ් අද දිනේදී තරගයේ වැඩිම ලකුණු ලාභය බවට පත්වන්නේ. එහු ලකුණු 58යි පන්දු 72ක් තුල. මෙන ඩයස්ට යමුන ෆුල් ටොස් පන්දුව දර්ශනීය පහරක් ලකුණු 4ක් සමගින් තරගයේ නිමාව දකිනවා
ඉතාමත්ම විශිෂ්ට ගණයේ ඉනිමක් සබන් ප්‍රභාෂ් සමගින් ඩයස් ක්‍රියාත්මක කරන්නේ ලකුණු 99ක් රැස් කර ගනිමින් තරගයේ ජයග්‍රහණය කරනවා කඩලු 10ක විශිෂ්ට ජයක් මේ මොහොතේදී HNB කණ්ඩායමට Unilever කණ්ඩායම සෑම අතින්ම පරාජයට පත් කරමින් මේ පිතිකරුවන් දෙදෙනා අද දිනේදී ඔවුන්ගේ වගකීම මනාව ඉටු කරන්නට සමත් වන්නේ සවන් ප්‍රභාෂ් ලකුණු 58ක් රැස් කර ගන්නවා අතර වාරයේදී ඩයස් ඔහුට අනගි සහයක් ලබා දෙමින් අවසන් මොහොතේදී ප්‍රවේගකාරී පහරවලට යමින් ලකුණු 40ක් රැස් කර ගන්නට සමත් වන ඔහුගේ පෞද්ගලික ලකුණු සංඛ්‍යාව ලෙස මෙලෙසින් නිමව දකින්නේ ෆෙයර් ඇන්ඩ් ලව්ලි මෙන් බෙලද සේවා ක්‍රිකට් තරඟාවලිය 2018 බේ කාණ්ඩය යටතේ ක්‍රියාත්මක වන HNB කණ්ඩායම සහ Unilever කණ්ඩායම අතර තරඟය අද P Sara Oval ක්‍රීඩා පිටිය තුළ ක්‍රියාත්මක වුණේ තරඟයේ ප්‍රථමයෙන් පන්දුවට පහර දුන් Unilever කණ්ඩායම ලකුණු 97ක් රැස් කරගත්තේ ඔවුන්ගේ ඉනිමට පිළිතුරු වශයෙන් කිසිවෙකු නැදවි කඩලු 10ක විශිෂ්ට ජයක් තහවුරු කර ගනිමින් ආරම්භක ප්‍රතිකරුවන් දෙදෙනා HNB කණ්ඩායමේ තමන්ගේ කණ්ඩායමට ජයගෙන එන්නට සමත් වන්නේ. HNB කණ්ඩායමේ ආරම්භක ප්‍රතිකරුවන් දෙදෙනා ප්‍රබල ඉනිමක් දියත් කරන්නේ ප්‍රභාෂ් පන්දු 72ක් තුල ලකුණු 58යි ඩයස් ඔහුට අනගි සහයක් ලබා දෙමින් පන්දු 45ක් තුල ලකුණු 40යි ඒ සමගිනුයි ඔවුන් කඩලු 10ක විශිෂ්ට ජයක් අත්පත් කරගන්නේ ඔවුන්ගේ කණ්ඩායමේ ඉතුරු ප්‍රතිකර ලයිස්තුව ප්‍රබල තත්වයක පසුවන ප්‍රතිකරුවන් රසක්ම කණ්ඩායමේ සිටේදී ආරම්භක ප්‍රතිකරුවන් දෙදෙනා තරඟය නිමා කරන්නේ Unilever කණ්ඩායමේ සෑම පන්දුයන්නෙක්ම යොදා ගත්තත් ඔවුන්ට එක් කඩුල්ලක් හෝ දවා ගන්න හැකියාවක් ලැබී නැහැ. වන්නිතිලක ලකුණු 10කුත් ගිහන්ඩි සොයිසා ලකුණු 28කුත් රූපසිංහ ලකුණු 10කුත් කොළඹගේ පාදක පන්දුයන ක්‍රීඩකයා ලකුණු 13කුත් විරසිංහ ලකුණු 7ක් රණසිංහ ලකුණු 23ක් සහ ෆෙර්නැන්ඩෝ ලකුණු 8ක් ලබා දී තිබෙනවා. HNB ඉනිමට Unilever පන්දු යැවීමත් අද දිනේදී අසාර්ථක වූ ආකාරයක් දකින්නට පුළුවන්. HNB කණ්ඩායමේ ඉනිම තුල ලකුණු ලබා ගැනීම 4 පහර 10කින් සහ 6 පහර 3කින් ඔවුන්ගේ ලකුණු 99ක ඉනිම වර්ණවත්. මම හිතන්නේ මෙහි වැඩි වගකීම යොමු වන්නේ ආරම්භක ප්‍රතිකරුවන් දෙදෙනාගෙන් සමන් ප්‍රභාෂ් අද දිනේදී ප්‍රබල ඉනිමක් දියත් කළේ ඔහුට 6 පහර 3ම අයත් වන්නේ ඔහුගේ ඉනිමට. ලකුණු ලබා ගැනීමේ සටහන් දෙස අවධානය යොමු කරද්දී පළමු පන්දු වාර 10 තුලදී Tamanගේ ලකුණු ලබා ගැනීම සාර්ථකව සිදු කර තිබෙන ආකාරයක් දකින්නට පුළුවන්. ඉහළ තත්වයකට ගෙන ඇති ආකාරයක් දකින්න පුළුවන්. අවසානයේදී පන්දු වාර 15ත් පන්දු වාර 20ත් අතර ලකුණු ලබා ගැනීමේ වේගය ඔවුන් වැඩි කරගත්තා. කණ්ඩායම් දෙකෙහි ලකුණු ලබා ගැනීමේ වේගය සංසන්දනය කරද්දී පෙර සඳහන් කළ ආකාරයටම පන්දු වාර 15ත් පන්දු වාර 20ත් අතර කාලය තුලදී වේගවත් ඉනිමක් දක්වන්න හැකියාවක් ලැබුණා HNB කණ්ඩායමෙන්. ඒ අනුව ලකුණු 97ක ඉලක්කයක් කඹා ගිය HNB කණ්ඩායම කිසිවෙකු නැදවි කඩලු 10ක විශිෂ්ට ජයක් ලබා ගනිමින් එම ඉලක්කය හඹා යන්නට සමත් වන්නේ. ෆෙයර් ඇන්ඩ් ලව්ලි මෙන් වෙළඳ සේවා ක්‍රිකට් තරඟාවලිය 2018 Unilever කණ්ඩායම පරාජයට පත් කරමින් අද P Sara Oval ක්‍රීඩා පිරිදී HNB කණ්ඩායම එලෙසින් කඩලු 10ක විශිෂ්ට ජයක් අත්පත් කරගත්තේ. Unilever කණ්ඩායම ලකුණු 96යි ඔවුන්ගේ ඉනිමේ වැඩිම ලකුණුලාභියා බවට පත් වුණේ ආසංක සිල්වා ලකුණු 33යි පන්දු 64ක් තුල රජේන්ද්‍ර නදවි ලකුණු 13යි පෙරේරා ලකුණු 11ක් රැස් කර ගන්න සමත් වුණේ. හැර නැෂනල් බැංක් කණ්ඩායමෙන් ප්‍රභාෂ් ලකුණු 58යි නදවි ඩයස් ලකුණු 40යි නදවි ආරම්භක ප්‍රතිකරුවන් දෙදෙනා ඉංග්‍රීසි බසින් තරගයේ සාරාංශය ගෙන එන්නට විජේරත් මහත්මයාටයි මයික්‍රොෆෝනයේ වාරය. Thank you, Batsman. That's the end of the game where Het National won by 10 wickets. You saw Unilever's being bowled out for 96 of 32 overs in the first innings. Asanga Selva got 33. Rajendra was 13 not out. Nimish Pereira 11. Akram was the pick of the bowlers. He got 5 for 45 and Veerakon 2 for 8. And skipper Madhava Vanapura also got 2 for 8. Het National in reply were 99 for no loss. Prabhash got 58 of 72 deliveries and Dias was not out on 40 or 45 deliveries. So the target of 97 was achieved within 18 overs and Het National Bank emerging victory by 10 wickets. And these live pictures came to you from Batsman.com. And we hand you back to the studio from the P Sara Oval. Good evening to you, actually.
Fair and Lovely Men Anti-Marks Cream. හොයලා බලන්න නැතුව endorse කරන එක පරණ ස්ටෑන්ඩඩ් එක. මූණට ටෙස්ට් කරලා endorse කරන එක අලුත් ස්ටෑන්ඩඩ් එක. මුහුණ සති කීපයකට කලින් Fair and Lovely Men ගෑවට පස්සේ මාක්ස් අඩු වෙලා ෆෑනස් වැඩි වෙලා. මාක්ස් අඩු කරලා ඔයාගේ ෆෑනස් ස්ටෑන්ඩඩ් එක වැඩි කරගන්න. Fair and Lovely Men Anti-Marks Cream. බොලිවුඩ් වල අලුත්ම ස්ටෑන්ඩඩ් එකක් තියෙනවා. ඇක්ෂන් සීන්ස් කරන්නේ ස්ටන්ට් කරන අය නෙමෙයි, හීරෝස් ළමයි. ඒකේ ප්‍රතිඵලය තමයි මේකට වතුර විතරක් මදි. Fair and Lovely Men face wash ඒ කුණු දූවිලි ඉවත් කරමින් ෆෑනස් බවට අලුත්ම ස්ටෑන්ඩඩ් එකක් ගෙනෙයි.